Dann starte dein Hallo Stream. und schönen guten Abend. Da sind wir wieder mit Genshin Impact, Ja, und mit haufenweise Monster Felix. töten. Felix der Monster tötet. Whenever you need me, I'll Wir be machen here. Felix unsere der Monster täglichen töter. Aufgaben und dann machen wir ein paar Hauptquests. Meinst du, das ist ein Hauptquest? Na, Anführermonster sind ja keine Hauptquest. Das sind doch die komischen Viecher, was wir gestern mit anderen gemacht haben. Hä? Oder nicht? Nee, ich mach gleich die Hauptquest weiter. Achso. Oh, wo sind sie denn? Wieso? As a good night should. Tot. Ist er jetzt tot? Mann, Junge. Ein Hinweis Someone needs entdeckt. assistance. Wunderbar. Schön. Ja, das freut mich ja total, dass ich jetzt einen Hinweis entdeckt habe. I'll catch up. Und 100 Millionen. Leave it all to me. Ach, den können wir ignorieren. Warum auch immer der Letzte da noch da ist. Welcher letzte? Ach, hier bei der einen Zeitaufgabe, das zum Schluss ein großer Eisblob, Ja. den man nicht besiegen muss. Ich weiß nicht, wozu der da ist. Hallo. Hallo? Ich habe mit das Spiel geredet. Hallo? Muss ich schon wieder die Treppe reparieren? Welche Gruppe? Ich habe ja eine Aufgabe mit der Treppe. Das hört sich Ich an hab, wie Harry Potter. Was? Nur, Ja. nur wegen der Treppe? Ja, du hast genug Treppen in So. Harry Potter Legacy repariert. Treppen gibt's nur bei Harry Potter, ich verstehe. Ja, Ah. Harry Potter Legacy. I'll catch up. Mensch, Repariert das, repariert wieder was das. gelernt. Ich habe Was was ist gefunden. denn Du, jetzt? wo ist denn mein Monster jetzt? Hallo? Die Aufsammeln. Treppe ist tatsächlich wieder kaputt. Ist ja frech. Man wird sich jeden Tag die Treppe reparieren. Ist das Monster, was ich töten muss? Wehe nicht. Wehe ist das verkehrte Monster. Dann bin ich enttäuscht. Wo ist das Ding jetzt? Hat schon wieder sein Schutzschild gemacht, Junge. Nein. Raus aus der Wasserblase, Menschenskinder. So. So, Angriff. Nicht runterstürzen. Oh, das ist eine Ist das andere auch- Quest hier. Ach so. Ach, auf 41 ist das Ding oder was? Was ist auf 41? Das Monster, was ich gesucht habe oder auf der Jagd genommen habe. Okay, kann Das sein. ist auf 41. Was ist das auf 41? Wieso ist das so stark, Junge? Let's dance. This moment will be frozen in time. Wenn der Zeitpregel die ja nicht laufen wird, dann wäre es ja geil, aber das Spiel will einen verarschen. Oh, ich hasse es. Hör doch auf, mich einzufrieren. Oder in Wasserblase zu machen. Das ist genauso schlimm. Come on. We can do it. Dodge this. Kopfgeld erledigt. Kopfgeld gekriegt. I'll catch up. Ja, erstmal Dings. Irgendwo habe ich jetzt eine Kiste gesehen. Wo ist jetzt die Kiste? Wie ist die Kiste jetzt weg? Mann. Die Kiste hätte ich nicht gerne. Someone needs. Alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. So, Kiste gefunden. Wunderbar. Hey, let the show begin. So, dann gehen wir jetzt auf der Stadt. Leave it all to me. Wir gehen jetzt in der Stadt.
Fall jetzt um. Danke. Was? Ich meine das Monster. Achso. Dodge this. Wir werden das schon machen. Zuerst werde ich erstmal hier runtergehen. Schön brav. Wo ich runtergehen kann. Oh, Belohnung und Geld gekriegt. So. Ansehen. Ich habe ein Rezept bekommen. Keine Ahnung von für was, aber ist ja egal. So. Hallo. Ich will meine Aufgabe erfüllen. Hier. Ich habe meine Kopfgelder gemacht. Ich hätte auch gerne den No. I must leave no stone unturned. Schön Time mit to Feuer. clean up. Schwert. Was? Du bist traurig? Die Feueralte. Aus dir beschwören. Das stimmt, die hätte ich auch gerne gehabt. Die ist besser als unsere Bund. Steadiest. I'll protect us. Jetzt schlimm mit dem steinernen Stall. I missed a spot. Freeze. I must leave no stone unturned. So, Someone needs assistance. gucken, was hier auf der Karte gerade Evi, wie hast du das denn überhaupt mit den komischen Halbkreis da geschafft? In der I'll Stadt. catch up. Was? Halbkreis? Ich bin einfach angelaufen. Ich fall dauernd von runter. Dann kannst du wohl nicht laufen. Was? Dann kannst du wohl nicht laufen. Ja, keine Ahnung. Oder irgendwann mache ich verkehrt. So, dann sprechen wir mit die Papstnonne Tante hier. Kein Problem, machen wir schon. Tante. Nee, ich wollte doch die Aufgabe jetzt machen. Zurück. Someone needs assistance. Reinige die Statue der 7. Hast du sie dreckig gemacht? Was ist denn jetzt die Statue der Reihe 7? Ja, da wo man die Fähigkeiten ändern kann. Reinige die Da muss ich mich jetzt hinbiegen? Ach, das Spiel verlangt schon wieder unmögliche Sachen, Junge. Was machst du jetzt eigentlich gerade? Bist du schon bei den Hauptquests bei? Bist du schon fleißig? Wer? Na du? Nee. Oder machst du immer noch die Nebenquests? Ich mache jetzt mal die Nebenquests. Achso. Was soll ich hier reinigen? Mit der Wassercharakter. Zumindest war das bei dem Weingut so. Let's Ich dance. rede erstmal mit dir. Don't get frostbite. Statue anbieten. Wegen der Statue geht. Steady as stone. As a dutiful maid would. Oh, das reicht ja auch, wenn ich nur meine Windmagie mache. Na siehst du.
freut mich. Jetzt sehe ich wieder nichts. Let the show begin. Du denn schon wieder nicht? Ach, einer hat mich mit Dreck überschmissen. Someone needs Ich mag ihn nicht. Du nicht, du beschmeißt ihn mit Dreck. steady as stone. Freeze. Das ist anstrengend. Hey, Das Fliegen ist anstrengend, das Kämpfen ist anstrengend, alles ist anstrengend. The wrong test Bildest du dich schon wieder an? Nö, So schwer ist das gar nicht. doch, mächtig schwer, ziemlich schwer, alles schwer. Das stimmt doch gar Hier, nicht. nette Tante, gib mir was. Ich will Geld haben. Gib mir mein Reichtum. Danke, Tante. Was? Die Tante hat mir was gegeben. Oh, ich war Geld, hiermit noch gar nicht fertig. Weil ich Wo nicht warst mit du ihm denn nicht fertig? gesprochen habe. Bei der einen Nebenaufgabe hier. Ich hatte heute zweimal hintereinander Jackpot gekriegt. Yay! Jo, da kann man sich freuen. Wenn man schon Pech in der Liebe hat, hat man Glück im Spiel. So, Ja, aber du hast mir das doch schon gesagt. doppelt hält besser. Sind wir heute ein wenig senil. Ist ja egal. Ich werde auch nicht mehr der Jüngste. Na gut. Alter Mann. Oh, ich habe hier was gefunden. Ah, ich soll ja 8 Monster jetzt hier besiegen. Wunderbar, das freut mich. Wo sind denn meine 8 kleinen Monsterchen? Auch da ist so ein hässliches Monster mit Dings, mit so einem hässlichen Schild, Ad Junge, Astra Abbot. Thank you was for ich nicht completing. leiden kann. So ein hässliches Monster mit Schild, Ad Junge. Astra Abyssal. Ad Astra Abbot. So. Komm runter, Monster. Komm runter. Ja, komm. Da kommen wir hin, Monsterchen. So. So, das Schild habe ich erstmal weggeklöppelt. Wunderbar. Die Schüsse kriegt man also einfach so. Was möchte er? Was kriegst du? Die Schlüssel für die Legendenaufträge. Wird also gesammelt. Man muss nicht an einem Tag 8 Aufträge machen, sondern generell, wenn man 8 gemacht hat, kriegt man das. Schon wieder neue Monster, Junge. Kann ich auch nicht, nein. Wir wollen erstmal. Was habe ich getan? Was tut es hier? Das weiß noch keiner. Ja, ich merke das. Achso. Keine Ahnung. Alles klar. Ich weiß es auch nicht, was ich hier mache. Alles klar. Ich will dich jetzt platt machen. Komm her. Hello, nice to meet. Everything. Haben wir erstmal platt gemacht. So. Da ist noch ein Monster übrig. So. Tot. Still. Ist leider gestorben. Erledigt. Das arme Monsterchen, ja? Wollen wir den Flammenbaum machen? Welche Kreatur brauche ich denn hier zum Mitnehmen? Was? Welche Kreatur brauche ich denn zum Mitnehmen? Ah. Du meinst deine Charaktere, ja? Ja, ich habe nur den Windcharakter am
besten ausgebaut hier. Und was hast du als zweitbestes ausgebaut? Den Eistypi, glaube ich. Welches Level hat er? Dann nimmst du den. Den Eistypi soll ich denn mitnehmen, oder was? Ja. Da muss ich mal gucken, der Eistypi, der hat. Jetzt bin ich verkehrt lang gegangen. Truppen. Wir müssen ja noch die Ausdauer. Der hat 40. Ja, dann nimmst du den. Gut. Go, Barbara, go! So. Ich wollte doch meine Nebenaufgaben alle noch machen. Ja, das machen wir gleich, aber wir müssen ja auch das andere machen. Ja, ich muss noch 3 Dinger machen. Und dann noch haufenweise Dinger noch verwerten heute. Ja, und wir müssen ja auch die 150. Someone needs assistance. Dinger. Ach, was weiß ich, wie es heißt, ausgeben. Ja, das 150er Erz. Die Monde. Harz, genau. Harz, Silber, Erde. Na dann los. Ja, I'll catch up. du kannst mir doch nicht stören, wenn ich hier irgendwas suchen tue. Siehst du doch, dass ich das kann. Nein, ich muss doch in Ruhe was suchen. Bin ich jetzt mit meinem Eistyp wieder in deine Welt jetzt nicht? Das sieht so aus. Meins? Ja, du stehst doch neben mir. Ich sehe nichts. Ach so. Es lädt noch. Lädt es immer noch. Jetzt ist fertig. Wo bist du denn? Was krabbelst du hier ganz alleine ohne mich hoch hier? Hä? Als wenn du nicht die 5 Meter ohne mich gehen kannst. Geht nicht. Du sollst hier nicht vordrängeln. Wo bist du denn schon wieder hin? Mein leuchtendes Teil. Hast mir weggeklaut. Schäm dich. Ja, mach ich auch weiterhin. Geh weg. Meins. Mhm. Meins. Vergiss es. Geh in Mein deiner Welt leuchtendes sammeln. Teil. Klaust mir alles hier weg. Die leuchtenden Teile, die Äpfelchen klaust du mir. Was ist hier unten? Das bestimmt das komische Monster. Ja, genau. Ich hau ihn mir schon mal platt. Du haust ihn alleine platt. Ja, ja. Ready, steady, go! Time to clean up. Eis. Will be frozen in time. Mach ich doch gleich. Hätten wir nicht irgendwas essen sollen oder Wieso? so? Nahrungsangriff oder sonst was nehmen sollen? Wozu? Och Mensch. Wäre bestimmt sympathischer gewesen. Bist du tot? I'll catch Bin up. ich tot. Was? Nicht? Bin ich tot, ne? Protect us. Och Mensch, was will das Monster von mir? Das soll ich einfach mal in Ruhe lassen. Zählt das als Anführermonster? Als Bossmonster, ja. Ja, Anführermonster. Das ist. Ja. Doch, das macht ordentlich Schaden. Der Eis. Freeze. Geh weg. Let's dance. Ich will nicht. Don't push your luck. Mensch. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe hier, Junge. Go,
Ja. Niemand. Das Monster dreht sich hier durch, Evi. Hallo, ich will hier meine Technik haben. Steady as stones. Freeze. As a dutiful maid would. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht, du bist weg. Wer ist Du weg? bist geflüchtet. Du, Ja, ich bin nur hier. ich sehe dich. Ach nee. Ah, du hast so eine komische blaue Kugel um dich oder was? Ja. I must leave no stone unturned. Mit was greift die denn dein ah nee, du hast ja die andere, ja immer das Eisen kaputt macht. Let the show begin. Dodge this. Leave it all to me. Freeze. Don't push your luck. Ich glaube, die Oh, ist so bei so. I'll protect us. Come on, we can do it. Hey, hey, Bist du jetzt weg vom Fenster, Pflänzchen? Da ist meine Blume. Die kam will. Ich habe so einen großen Splitter, zwei Samen, zwei große Samen gekriegt. Da habe ich gar nicht und drauf einen geachtet. Dings. Wenn ich ehrlich bin. Achso, Kommen wir zum Teleporter. wo du jetzt bist? Ja. Muss ich gucken. Und so kompliziert ist das nicht. Wo wollen wir denn hinreisen? Dann gehen wir nochmal zu ihm. someone needs assistance. Hallo, ich will jetzt mich dahin teleportieren. Der kann ja schon mal Nahrung essen oder so. Wieso musst du denn Nahrung essen? Hat er einen Angriffsboost haben oder sonst was? Ach so. Ohne Angriffsboost macht der auch keinen Spaß. Wo bist du denn jetzt? Ich habe eine Kiste gefunden, komm ran. Nee, komm du ran. Wo bist du denn schon wieder? Na, guck doch auf Ich die bin jetzt die Karte. verkehrte Richtung lang gegangen oder was? Ah, Och man, ey. dich kann man keine 2 Sekunden außer Augen lassen. Das ist ja unfassbar. Ja, mit dir ist das unfassbar. Wo bist du? So, Hier rüber. Wo bist du denn jetzt? Hier. Nein. Da ist die Kiste, da wollen wir hin. Nein, da wollen wir nicht hin. Wo bist du denn? Warum Über bist du dir. Warum bist du über mir? Warum bist du da unten? Schaff ich nicht. Meine Energie ist jetzt flöten, ja. Dann geh hier unten durch. Wo? Ja, hier unten. In den Tunnel? Ja, Meinst du, da kommst du dann auch zum Monster hin? ja. Ja. Das meine ich nicht, das weiß ich. Da ich schon Oha. gewesen bin. Oha, und jetzt können wir die Blüte Steady as normal stone. machen, oder was? Ja. Angriff! Let the Ich show hab gerade begin. eine Frage gekriegt. Bei Telon kommen ist. Hast du das Schaden gekriegt? Nee, ich habe eine Frage eben gerade bekommen. Frage-Antwort-Spiel. Wo die mich gestern gefragt haben, ob ich einen Seitensprung verzeihen kann. Am Arsch. Warum soll man Seitensprung verzeihen, Junge?
müsste ja total bekloppt sein. Ja. Wenn man schon Pech in der Liebe hat, dann hat man wenigstens Glück im Spiel. Das ist wohl nicht ewig. Protect us. Mhm. Time to clean up. Und meine Mutter hat auch Pech in der Liebe gehabt, aber sie haufenweise Glück im Spiel. Schön Kassler brav. Ja, mein schöner Kassler wurde geklaut, wo sie bei Christiane im Nachtbesuch war. Da hat der Fuchs mein Kassler gestohlen. Ja, da hat meine Mutter gesagt, der Fuchs hätte ja auch die Bananen mitnehmen können, aber der wollte ja die Bananen nicht haben. Na, da hat er lieber den Kassler mitgenommen. Ah. Let the show begin. Ja. Der schöne Kassler, der schöne Sonntagsbraten. Habe ich so schön auf meinen Sonntagsbraten gefreut und was war nichts. Aufgefressen von Fuchs. Unvorstellbar, dass das schon 4 Jahre her ist, aber nur nicht mehr. Junge, nee. Das ist schon 4 Jahre her? Ja, 4 Jahre her. 2019 ist gestorben. Let's dance. Und jetzt will ich Nahrung haben. Bevor ich sterbe. Wo ist da mein Eis? Ich will was fressen. Hier. Hier. Griff noch ein bisschen hier. Ganz mal. So, zack. Aufhauen, immer fester aufhauen. Let the show begin. Mensch, mit hier. Einfach viel. Setzt du zwischendurch auch mal Eis ein? Ja, ab und zu. So. Weil ich das nicht gesehen habe. So, andere. Steady as stone. Das Vieh will mich einfach nur ärgern. Tot. Wo ist denn meine Blume? Blume, komm her, gib her. Gib raus. Was kriege ich denn so Schönes? Oh, diesmal habe ich 150 müssen wir verbrauchen, ne? Ja, 150. Das war wieso? fast richtig, was ich gemacht habe. Nein. Was? Ja, das war fast richtig, was ich gerade gemacht habe. Warte, ich muss mal gucken. Ja, zweimal noch. Komm hoch. Stay out in the rain for Ich too muss doch einmal long. ein You'll catch a cold. Anführermonster machen. Das ist schon mal gut. Ja, komm hoch. Wir machen sogar noch 2. Meinst du, wir kriegen noch 2 hin? Ja. Ah ja, 160 hast du am Tag. Ja. Was will er denn die ganze Zeit mit dem Auftragsjournal von mir? Was soll ich hier? Wollen wir nicht zuerst die Kiste holen? Nein. Wieso nicht? Wenn du dann Ruhe gibst. Ja. Wo ist die? Ich habe irgendwo die Kiste gesehen. Dahin. Da will ich hin. Ich habe Hast du einen doch. halbwegs guten Absprung geschafft. Aber da hast du doch sowieso nichts von. Na und? Ist ja Von der egal, aber Kiste. du hast was. Was ist das denn hier? Für Flatten hier. Hinter mir. Let's Ich dance. will doch einfach nur da drauf. Verdammte Fresse, wieso kann ich da nicht drauf? Das irgendwie verarschen, das Spiel. Guck dir das an, ey. Ich weiß nicht, was du da machst. Was? Ich weiß nicht, was du da hinten machst. Ich weiß das auch. Wo steht der auf dem Felsen? Runter da. So einfach runter da. Ja, dann nimm noch einen von den anderen, die hier rumstehen. Zum Beispiel den da oben. Hab ich doch schon. Da ist er. Ich stehe ja gar keiner mehr drauf.
assistance. Bist du jetzt zufrieden? Ja, ich bin jetzt zufrieden. Ooh, wonderful. Aber dann kommst du, das ärgert mich. So, Ist schon weg. jetzt bin ich wunschlos glücklich. Da habe ich was gefunden, ja. Eine Radieschen. I'll Eine protect Karotte. us. Wo bist du denn schon wieder? Da ist ein hier. Monster. Freeze. Wenn regnen kann die immer einfrieren. Mhm. Das ist schön. Ja. Das freut mich ja sogar. Hallo. Wo ist das Monster denn abgeblieben hier? Na da. Doch, Someone hier. needs assistance. I must leave no stone unturned. Ja. Ja, hi. Ja. Das nehme ich jetzt auch. Das glitzert. So. Jetzt Was die glitzert? Höhle. Was? Was glitzert? Nichts. Hat nichts geglitzert. Kleiner Dieb. Nee. Würde ich nie machen. Und außerdem muss ich mal gucken, was die Frage da wollte. Weil was die Leute Das kannst du irgendwann gucken, aber nicht jetzt. Ich muss mal, Such ich fair muss mich weather. erstmal aufregen. Why don't we welche Oh do this nein. Hose- Was? Oh, Er ist noch what nicht da. sort of work Wieso ist er that, noch you nicht ask? da? Well, Keine Ahnung. anything Wollen wir that noch makes mal you feel Zum bright and Teleporter sunny gehen und too. dann. Gut, dann gehen wir nochmal zum Teleporter. Und dann gucken wir nochmal. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? Zurück. Karte. Wie findest du das, jemanden den eigenen Komm jetzt. Freundeskreis-Idee? Was hast du über deine Generation zu sagen? Meine Generation, wunderbar. Die beste Generation überhaupt. Technik, Formen, Games, wunderbar. So. I'll catch up. Wo lang? Hier lang. Hier lang. Epi immer hinterher. Nein, ich will nicht hier runterfallen. Ja, dann fall da doch nicht runter. Wirst du ja Stehen wohl bleiben, nicht hinkriegen. abhauen. Was? Das wirst du doch wohl hinkriegen, da nicht runterzufallen. Weiß ich nicht. Bist du jetzt abgestürzt? Such fair Nein. weather. Why don't What's we that do a bit of mean, sunny Tom? work? Ja. Oh, what sort of work is that, you No, ask? Flügel. Und da unten hin. Steady as stone. Ja. Ich schlitz dich jetzt auf, Monster. Ich hab dich. Ah, zack. Windblade. As a good knight should. Aufschlitzen. Leave it all to me. Ready, steady, go! Let's dance. Was ist denn von mir? Soll mich doch mal in Ruhe lassen hier. Das will er aber nicht. So, Angriff, zack, zack, zack. Flitz, flitz, flitz. Wo sind wir hier? Zack. Steady it. Let the show begin. Hi. Keiner mag dich, Monster. Keiner mag dich. Du sollst sterben. Einfach nur sterben. Ob ich irgendeinen auf meinen Freundeskreis date will.
Ich hab nicht viele Freunde. Wen soll ich denn da daten? Die Leute kommen auf Fragen, Junge. Ich weiß ja nicht. Aber das heutzutage normal ist, dass Leute Wissen anstellen. Aber was meinst du nicht? Mhm. Habt ihr nicht zugehört? Let's dance. So nicht. Ich bin gerade beschäftigt. I'll catch up. Mit was denn? As a Kämpfen. tailor-made wood. Kämpfen können wir auch vor. Nein. I must leave no stone unturned. Mensch. Du bist doch mal platt. Wehr dich doch nicht so. Hallo. Let the show begin. Noch einmal können wir dann noch machen, Evi. Ja, müssen wir auch. Was? Na, einen Boss müssen wir noch besiegen. Hast du nur 9 Bosse besiegt? Hä? Ich habe schon meine 10 Anführermonster fertig. Nein, ich meine, wir müssen noch einmal ursprüngliches Harz verbrauchen. 30 Da Stück. hast du recht. Die Bossmonster habe ich längst fertig. Komm jetzt Warte, weg wieso da von dem. Was? Die habe ich fertig, weil ich den Feuerflugsbaum, den wir gerade die ganze Zeit machen, auch alleine schaffe. Was? Ja, Also zweit ist es trotzdem besser und angenehmer. ja. Aber wir machen gerade den, weil ich weiß, dass wir den besiegt bekommen, weil ich schaffe den ja auch alleine. Achso, All the standing around is wo making bist du denn jetzt? sweet. Na hier. Ist doch der gleiche Weg. Zum 4. Mal jetzt. Den musst du doch jetzt kennen, allmählich. Nee, So schlimm ist der Weg nicht. was rennst du immer vor? Finde ich nicht in Ordnung. Warum brauchst du immer so lange? Weiß ich nicht. Weil ich eine Bimbusleitung habe, weil ich nur 3 Balken habe. Das stimmt allerdings. 2 Balken hast du nur. Na, jetzt habe ich 2 Balken. Also, ja, das ist eine Bimbusleitung. Ich wohne in einem Bimbusdorf. Wo eine Bimbusleitung... Bambus. Oder Bambusleitung. Das Monster ist immer noch nicht da. Nee? Noch keine Ja, ich habe gar nicht 48 geguckt. vergangen. Tatsächlich. Hm. Ja, müssen wir nochmal zurück teleportieren. Da taucht schon auf. Ich werde dann hier die Monsterchen machen. Nein. Nein, du kommst auch nochmal zum Teleporter. Ja, dann renne ich nochmal zum Teleporter zurück. Du sollst dich teleportieren und nicht laufen. Dann laufe ich jetzt nochmal zum Teleporter. Ich habe eine Kiste gefunden. Da will ich jetzt hin. Es macht mich Die Kiste- schwach. Die Kiste guckt mich freundlich an. Da werden wir uns jetzt die Kiste erbeuten, Evi. Es macht mich schwach. Wo Was siehst macht du? Wo dich bist du? Du. Hinter siehst dir, du? komm mit. Ach, da hinten. Da ist ein dicker, fetter Klops mit einem Gewehr und da will mich erschießen. Und den will ich jetzt töten. Ja, da kommt doch garantiert noch mehr. Der ist doch garantiert nicht alleine. Meinst du nicht? Nee. Oh, da hast du doch recht. Ich will mein Eiscreme haben. Dann kann ich ihn wenigstens einfrieren. Steady as stone. Don't get frostbite. Wo bin ich denn I'll jetzt? catch up. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach da. Gefrier. Someone needs assistance. Ist ja egal. Freeze. Picked the wrong test subject. Halt, ich will wieder hoch. So, aufmachen. All in a day's work. Wird nichts angezeigt. Menschenskinder hoch. Was hast du erwartet?
Da ich was bekommen kann? Nein, immer noch Da nicht. ich auch was abgrillen kann? Nein, immer noch nicht. Mensch, ist das gemein. Warum soll ich einen aus meinem Freundeskreis daten? Ich habe überhaupt keinen. Also, die Leute, die stellen Fragen, Junge. Ja, vor allem, Someone needs das ist in der Regel assistance. auch keine allzu gute Idee. Ja, ist auch keine gute Idee. Schon wieder abgerutscht. Bist du jetzt runtergefallen? Nee, Bist du jetzt wieder angekommen? Jetzt ist 8 Minuten vorbei. Jetzt kann ich wieder rennen. wieso denn 8? Warte, Monster. Was? Wieso denn 8? 8 oder 10 Minuten soll's dauern oder so. Hat doch da eine schon mal geschrieben, oder nicht? Das waren noch 2 Minuten, denke ich. Nee. 8, glaube ich. Da kannst du dann andere Monster oder andere Kisten holen, oder so. Let the show begin. Ich habe ja heute richtige Bambus. Mit Feuerwald. Mhm. Leave it all to me. Hallo. Let's dance. I must leave no stone unturned. Das hört sich ziemlich mächtig gefährlich an mit einem. Das stimmt. Hey Rexken, Was? heute ist schwierig. Ist jetzt tatsächlich der letzte Boss, den wir machen, und danach wollen wir Hauptquest machen, damit wir aufschließen zu meiner Schwester. Weil die im Spiel schon viel weiter ist wie wir. Ja, auch du wirst Hauptquest machen. Das Felix. sagst du doch. Ich sag dir das jetzt, hörst du nicht? Und wer wollte was wissen? Rexken im Chat. Achso. Was wollte er denn? Ob er mitmachen kann. As a good Aber das ist ja inzwischen der letzte Boss. Achso. I must leave no stone unturned. Machst du denn später dann Zelda auf Twitch oder machst du das nicht? Ganz später. Du meinst den neuen Teil? Ja. Mal gucken. Ich konnte mich ja mit dem ersten Teil gar nicht begeistern. Deswegen habe ich das auch meine Tochter geschenkt. Aha. Das Spiel. Weiß ich nicht. Den Zelda auf. Steady as stone. Wie nennt man das nochmal? Zelda auf Black? Breath of the Wild. Ja. Bin ich nicht warm mit. War nicht so mein Begehr. Ist ja schön und gut, große, schöne, offene Spielwelt, aber war wirklich nicht berauschend. Überall 1 und 1 und 1 und 1 und ein Flugsam und ein Feuersam. Das ist in Ordnung. So. So. Haben wir fein gemacht, jetzt darfst du gehen. Erstmal muss ich Danke. meine Belohnung erstmal muss ich meine Belohnung. Hast du das noch nicht Everyone is gemacht? Du bist working ganz schön super langsam hard. heute. We should be too. Wieso? Ich habe meine Belohnung schon abgeholt. Ich kann eine Ziehung machen. Eine Zähne. Aber doch jetzt nicht hier bei mir. Doch. Mach das bei dir. Ich hab eine Elektroalte gekriegt. Ansehen. I wonder Und when I'll du- be as tall as my big sister. Was ist denn ein Katalysator? Katalysator? Ja?
glaube, eine Waffe, oder? Keine Ahnung. Taktikal. Als wenn ich das sehe. Ist sie gleich raus. Oh, weiße Sternherz bekommen. Wunderbar. Freut mich. Felix ist ein wenig leise. Felix, du bist zu leise. Weiß ich. Are you tired? Jetzt glaube ich Try nicht my new mehr. spicy energy drink. Meinst nicht? I'm sure it'll wake you up. Ich habe dich gerade lauter gemacht. Ach so. Vielleicht kriege ich ja gleich von Annemarie die Bestätigung. Und dann kann Ja, Annemarie mir auch sagen, welchen Hauptauftrag ich zuerst machen soll. Ach, ist Annemarie die und guckt dazu oder was? Scheinbar, sie hat mir gerade auf Discord geschrieben. Katalysator ist eine Waffe. Das ist ein Buch. Die hier hat zum Ach so. Beispiel ein Buch. Hat Ach Rex so, das Ken ist gerade geschrieben. Katalysator. Das ist zumindest ein Buch. Ob es ein Katalysator ist? Warte. Ja. Ja. Landstreichernoten. Irgendwas wollte Katalysator. ich denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt hin? Nach komme ich Hause. wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ah, Äh, tschüss. Keiner? Hast du mich eben gerade rausgeschmissen? Ich habe dich gerade rausgeschmissen, ja. Ich wollte das doch selber herausfinden, wie ich mich selber rausschmeißen kann. Zu Mann, spät. Du Mann, bist. Mann. Ja, ich sag doch, du bist halt zu langsam. Ich wollte auf J. I wonder Das ist what schön, I'll du be bist as jetzt auf jeden Fall proud as your laut big genug. sister. Achso. Ich guck mir jetzt an, was ein Katalysator ist. Welchen Oder Auftrag ich Radler machen ist. soll, hat sie immer noch nicht gesagt. Ach so, Oh, hier, vielleicht, Katalysator ist wieso, ich bin noch im Multiplayer, warum denn das? Ich habe ein schönes Buch gekriegt, 4 Sterne. Sehr schön. Ja, aber der ist gesperrt. Wieso das denn? Wir werden jetzt den Wolf machen. Wenn andere mir keine Antwort gibt, dann machen wir jetzt den Wolf. War das auch ein Hauptquest oder war das ein Nebenquest? Ich glaube, ein Hauptquest war Das das. ist eine Hauptquest, ja. Der bösartige Wolf von nebenan. Da hat man auch haufenweise gute Belohnungen gekriegt. Glaube Ja, ich. ist ja gut, ich mach den doch jetzt. Hast du eben gerade mit Annemarie geredet oder mit Nee, mir? mit dir. So. Is Wolvendom. Hab mich gerade ein bisschen Even gedrängt for gefühlt. months that hardly ever come Hä? here. Von dir. So. Nee, Doch. kann man So gar far nicht. away from the Ich city, bin Ein so von den liebes- here gelben. is totally untouched. It's a Ich bin so ein wild liebes place ruled Wesen, by the laws da of kann man nature. sich gar nicht bedrängt It's survival fühlen. of the fittest Aha. out here. Even the slimes Ja. around here are huge. Ich will Like the Wildschwein super töten. duper massive ones over there. Stirb, Wildschwein, stirb! Hier! Rück mein Fleisch raus! Wo ist dein Bruder? Meinst du mit einem von den gelben den Ahornauftrag oder den ich gerade mache? Dodge this. Mein Wildschwein ist abgehauen. Leave it all to me. Klingt nicht in Ordnung. Mein schönes Wildschwein. Ah, this moment will be Einfach frozen in time. durchgebrannt. Wasserfee wäre mir besser gewesen. Okay, der mit dem Wolf ist schon gut. Na, Ja. Den gehen wir oben lang. Der nächste Sturm des Auges. Was ist denn nochmal Sturm des Auges? Das ist bestimmt wieder das flatternde Mistteil. hört sich zumindest so an. Und du meinst Auge des Sturms, oder? Ja. Das ist bestimmt das tolle Teil, was dauernd so in der Luft ist. Nein, halt. Halt. Wieso hast du deine Flügel nicht rausgeholt, Mensch, meine Knäuel? Ich werde hier schwach. Auf Level 33, ich fass es nicht. Die Viecher, die werden auch immer stärker. Geht jetzt schon wieder los. Do not worry. Wolves, Ist es wieder soweit? But you Jetzt are... ist er abgehauen. Some boring old travelers passing through.
Ich kann meinen Don't Eistypen ganz gut smell verwehren. boring. Wir You kämpfen ja smell auf Wasser. Da wird er ja nass. familiar. Dann friert er ja We ein. smell? Mhm. Das You ist smell like schön. Das ist schön. Das freut Knights mich. of Favonius. They are friends. I Ja, am das Razor. freut mich. Are you Die one of the Hälfte habe ich Knights schon of mal weg. Favonius too? Ich weiß nicht am wovon, not. aber okay. Doch von meinem Typi hier. My wolf Hoch. pack. They Och are my Mann. family. Flatter Your hoch. family? Lass sie doch nicht treffen Yes. hier. They raised me. We live together. We are family. So Na, komm many runter. questions. Ich will dich einfrieren. They are angry with runter. me. I help you. Na komm. Exposed our ambush. Boar ran away. Don't Hat man worry. versteckt? Paimon will get her friend to catch you another boar. She's stronger than she looks. No Bleib need. unten. When knights try to help, wolves go hungry. Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch. Mann. Was, eine Jagdfalle? Habe ich auch nicht verstanden, was eine Jagdfalle ist. Aber ist ja egal. Kann ich nicht einfach so welche fangen? Ich brauche gar keine fangen. Ha! Told you we Ja. could do it. Guck mal, wie schnell ich war. Thanks, but wolves Guckt catch 5 Annemarie or denn 6 zu, every oder hunt. was? Tonight Hm? they go hungry. Guckt denn Annemarie dazu? Ich Oh, denke. Don't worry. Annemarie, You der tried. Stalker. At Immer. least you did better than other knight friend, the red one. Oh, ich hab Girl. das Teil jetzt besiegt. Ist das geil? If she was here, whole mountain is fire. Und Can't ich bin catch Level even one boar. 27. Ist noch schöner. Was wollte ich denn jetzt? I must go now. So, Here is jetzt not wollten wir safe. was anderes Careful. suchen. Always Nein. watching. Ich wollte die nächste Aufgabe haben. So. Pass immer auf. what a weirdo. Bernie girl. Renne bitte From the dahin. Knights Vernichte of 10 Favonius? Monster. What Renne is nicht he? über los. Hmm. Wo ist das Monster hin? Stirbt einfach. Stirbt. Keiner mag mich. So. Kann mich da auch in der Nähe umgehen oder so? Warum fragst du mich? Ich frage mich selber. Ach so. So, Someone needs assistance. gut. Someone needs Einfach noch unten. assistance. Und wie weit nach unten? Ach da. I'll catch up. Ah, das ist in Ordnung. Hat er ein Schild? Nö. Hat er keins. Gut, Hi, runter. Paimon. Hi, Traveler. What can I do for you? Hi, Amber. Amber, do you know a wolf boy from Wolvendom? Who? He said you guys hit it off like a mountain on fire. What on earth are you talking about? Strange. He said he would wait for you at your regular spot. Did you lose your memory or something? My memory is fine, but you've been eating magic matsutake again, haven't you, Paimon? I have no Hallo, idea what you're Monster, talking lass mich doch mal about. in Ruhe jetzt hier. Magic Lass mich doch in Matsutake? Ruhe meine Sachen einsammeln. Remind me what color Und they dann können wir ja weiterreden. Später Purple. irgendwann mal. Paimon may have had a couple the other day. But that's not the point. Stirb Paimon's einfach. not Stirb. loopy. Do you really not know that boy that lives with the wolves? Haben wir dich besiegt? Gut. I don't know what you're talking about. Meine ganzen Belohnungen But on the habe ich subject of gekriegt. wolves, Ich I've freu been mich so investigating sehr. something recently. In the past, the wolves never dared venture outside of Wolvendom, but now they're getting braver.
I heard they attacked a cart fleet near Andere Drunkard Monster Gorge. sind in Anmarsch. If you have time, could you come and check ich out gar the nicht. situation with me? Awesome. I knew I could count on you. Let's go. Someone needs assistance. Was, der erste Auftrag ist auch gut. Welcher erste Auftrag? Meinst du den Aaron-Auftrag? Den da? Okay, dann machen wir den als nächstes. Aber erst müssen wir die Wölfe freischalten. Someone needs assistance. Das sind Look, aber up keine ahead. Wölfe. Something's happening. That ain't no wolf pack. Looks like it's the hilly trails attacking the carts after all. Huh. Not such a mystery after all. Enough talk. Let's go help out. So, das habe ich geschafft. Das habe ich auch geschafft. I must leave now. Cool it. What's the hurry? Ich kann Aufträge von Helden annehmen. Kannst du Aufträge von Helden annehmen? Ja. Meinst du die Legendenaufträge? I'll catch up. Ja. Kriegt man denn die komischen Truppen denn irgendwann mal? Ich glaube nicht. I'll protect us. Freeze. Steady as stone. Aber so wie die aussieht. Aber hört sich aber ganz stark dann an. Also wenn ich einmal das richtig verstanden habe, kriegt man die da nicht. Bless you. Piece of cake. Und für was sind die gut? Das So, weiß ich the nicht. Ich glaube, hilly man kriegt trails have andere been Belohnungen. starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. Hä? That's right. But I must say, Hä? if you think the hilly trails are a nasty lot, the wolves are Der even Annemagie worse. redet auch in Rätsel. They attacked Springvale this morning. Also, Die Springvale? kennt, das, That's die kennt das crazy. Spiel selbst nicht. Die hat ja auch vor ein paar Jahren It's wieder unheard aufgehört of. und wieder angefangen. natürlich kennt sie I nicht thought mal I'd allzu take my viel chances on davon. the road after the wolves had their Siehst fun. du? Sie hat vor And I 2 thought the Jahren hilly mal trails would gespielt. show up too. Also We should head kennt sie there das soon alles and see nicht. how bad Ist the alles situation neu. is. Ja, aber But sie first informiert things sich sehr first. viel über You das should assess Spiel. the damage to your Hä? cart. Does it Ja. still work? Gerade so I'll take a look. andere Leute angucken und dann geht das schon. Kriegt er Ja, dann auch hin. sowas nennt man informieren, das stimmt. Aha. Das hast du gut erfasst. Ach so. Denn ja, auch mit Videos kann man sich über ein Spiel informieren. Ach so. Also dann kannst du ja auch das Gewinnspiel in Shop Titans mitmachen. Oh Nee, warum? dear. This Ja, is dann kriegst du awful. das schöne Poor Dino-Paket. lad can't Die even stand. Dino-Helm und die Dino-Axt, wunderbar. That's terrible. Du musst bloß nur einen schlechten actually injured. Dino-Wortwitz Right. haben. Oder It's Dino- awful. Das möchte ich aber nicht. Wolves frighten him so Wieso badly that nicht? he's paralyzed with Weil du ich bist das auch in nicht Facebook möchte. drin. Ja, That und? really is awful. Ja, dann kannst du da auch mitmachen. Do you Will ich aber remember nicht. any significant Wenn du details Verstehst of du what you diesen saw? Satz? Hi. Was? Verstehst du I've never diesen seen a wolf Satz? in my life Nee. before today. Dass ich das It nicht was will? terrifying. Sie möchten No das details then, gerne. Let's investigate the area again. Das nette Dino-Paket sieht doch ganz okay aus. Felix, Ja? wenn du nicht aufhörst damit.
Und wenn man das kostenlos bekommt, tut, dann ist das auch wunderbar. Was soll ich tun? Was denn für Spuren? Hier ist nichts. Aber warum leuchtet das Heu? Keine Ahnung. Weil so muss. Ich bin noch blind, Belohnung aufnehmen. was sowas angeht. Siehst du, ich bin blind. Achso. These Ich Ich wollte das clock doch erst works. aufsammeln, was da geglitzert hat. From them, we can tell the number and Ja, size Annemarie of hat the die wolves. abgelenkt. Hä, wieso Ja. hat andere mich abgelenkt? There were Keine Ahnung. at least 2 wolves. Weil die dich, zugucken tut, weil sie dich ausstalken tut. Yes, yes. They must be at least 2 meters high. Hey, wolves are Ich muss jetzt mysterious Namen creatures. It's not like you see them every day. So, und nein, zack. Und zack. Fertig. Was wollte ich denn als nächstes machen? Na, da weiß ich bis jetzt noch nicht. Wir können mal This gucken, is a was diese wolf's Dame tooth. in Angebot He hat. must have smashed into the door when he pounced. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. Someone needs to. Was? Was denn? Irgendeiner hat hier gerade Hold On geschrieben. Keine Ahnung warum. Wolfer. I heard that in Liyue, they make calligraphy brushes out of this stuff. The color looks nothing like Mondstadt Wolfer, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Hair looks different Wir at wollen every mein place Schwert on the body. hochwerten, mein Same Level applies 3 to wolves. Schwert. You don't know Man kein where besseres it's Schwert from. haben. But look at this. Another Das hair. war verkehrt. Ich But wollte what's nicht that stuck to Gemüsetante. it? Geh weg, Gemüsetante. It's the seed of a wolf Ich wollte irgendwo hookberry. anders hin. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. Da wollte ich auch nicht So hin. it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. Ja, ja, beruhig du die Dorfbewohner. How is your investigation coming along? What? You're standing! Yes, I see. I have recovered, thankfully. I managed to claw my way back out of the depths of hell. So, Knights of Favonius, what have you found out? From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that the wolves came from Wolvendom. Beyond that, we don't know anything. But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the Das meantime, stimmt allerdings. we'll just have to keep Warte. dealing with this on our own. Das ist ganz schön Please, frech, war. don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. Goodbye. Goodbye. It's awful. Really is. What is? Their future outlook, I mean. Young people can be so impulsive sometimes. If it's not too much to ask,
I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us. Off to Wolvendom we go! What's the hurry? So, wie? Wo wollen wir jetzt hin? Das weiß ich bis heute noch nicht. Wieso weißt du das nicht? Ich soll irgendein Quiz mitmachen und das krieg ich nicht hin. Was? Weißt du denn die Frage? Nee. Ich hab doch bloß die Fragen nicht gemerkt. Fascinating. Als wenn ich mir die Fragen auswendig lernen, oder was? Da denk ich, du kannst mir da weiterhelfen und was ist. Nichts. Auch wo will das Spiel mich denn dahin führen? Ist das nicht ganz dicht oder was? Gibt kein Hauptquest in der Nähe oder was? Wo ich schon was erkundet habe? Quite the Oder fun. sonst was? Geht nicht. Who's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? Die ist ja noch weiter weg. Weil das Eisgebirge No, kann ich this nicht lang, girl will ich also nicht red, lang, but ist not so kalt. burny like other girl. This is starting to make Dann sense. gehen wir zum Is this the Eisgebirge. wolf boy Fertig, you were Schluss, talking aus, about? Ende. Correct. His name is Meckerst du Razor. schon wieder? Help me out. Nix. Das Spiel verlangt wieder das Unmöglichste what? das von No Unmöglichsten. time. I Wegen sent dem Lupa call Quiz. away. People coming. Bad people. Nein. Those guys from Was ich earlier? dachte. I understand, but first, I have a few Irgendwas questions. anderes war das. Haben wir I jetzt smell noch wieder blood. vergessen, weil es Quick. war. Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. Blood droplets. Not human blood. Wolf blood. Lupical blood. Übermäßig. Lupa, what now? Are you gonna tell us what it means yet? Lupical is family Kokelt fate mir gave noch me. eine Blume oder When was? wolf accepts human as its own, or human Weg. accepts wolf, Lauf. that Lauf is einfach Lupical. nur weg. Sounds like gibberish to me. That's strange. Where does the word come from? Lauf Surely it einfach wasn't weg, made mein up by Kind. the wolves. Lauf weg. It's just the name he gave. Who's he? Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? He is the ruler of Mondstadt. Enough! Another clue. Follow me. Hey, wait! Ja, wir This ganz is your da oben chance zum to Berg prove your hin. innocence. He's already gone. Wo seid ihr denn schon wieder hier? Freeze! Ja, hier schon mal. Mit wem redest du denn da? Die komischen Gegner hier. Schon mal getötet. Die mögen dich. Dodge Ich mag this. sie aber nicht. Mussten aber mit sehr viel Liebe behandeln, die Viecher. Ich muss gar nichts. Was? Ich muss gar nichts. Freeze! Wie komme ich jetzt am besten nach oben zum Spitzenberg?
Indem du kletterst. Nee, dann stirbt er ja. Wieso? Da war hier so Eis und Frost und Kälte. Ah, du musst... Dann sag doch, dass du im Schneegebiet bist. Kann ich Ja, doch wenn ich nicht da riechen. Wenn ich da hochklettern tue, dann bin ich tot. Wenn ich irgendwo anders hinkrabbeln tue, bin ich auch tot. Scheiß Schneegebiet. Die gönnt mir nichts. Außer neue Monster hat This mir is das him. gegönnt, das Spiel. We find his blood. Das finde ich in Ordnung. Bad men did this. Hat mir gleich neue Monster beschert. How terrible! I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. Whose code? Guardian of this land. that's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. I take Rennen wir Lupercal erst mal further in. weiter Follow me. durch die Kälte. Maybe you see. Wie komme ich am besten da hoch? Kein Weg nach oben. Ist jetzt noch kein Weg nach oben entdeckt. Aber ich habe einen Eiswolf gefunden, glaube ich. Das ist ein Dann läuft Eiswolf. weg. Whoa, if that one from earlier was 2 Aber meters mein high, Eiswolf ist abgehauen. imagine how high this one must be. Und wie komme ich denn da oben zur Spitze? Ich habe eine dicke, fette Eiswand, da komme ich nicht durch, Evi. Was soll ich denn jetzt machen? Oh ja. Help me. Collect these. Geht nicht. gehört? Aren't those wolf hook Ja, seeds? dann weiß ich das auch. Crush them. Put on wound. Bleeding stop. It's true. Wolfhook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Why? I have no idea. Hooks help seeds move. Liquid stops pain Das ist ein and bleeding. Teleporter, da komme ich gar nicht hin. Animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Purple teacher told me so. I stay here. Take care of this one. I answer Red Girl's questions. Wie soll ich denn Right. da And if that weitergehen? lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your Ja, wolf friend is Das not ist auch clear of noch my ein suspicion Teleporter just noch yet, dahinter. but we'll still need to fetch those seeds. Da komme ich doch nicht weiter. Vielleicht ist das irgendwann eine Quest. Was weiß denn ich? What's this? Wir klettern jetzt einfach. They're so huge. Das war's schon, jetzt muss ich wieder zurück. Ich muss mir nur einmal die Krallen hier angucken. Das hat sich ja gelohnt, hier hoch zu klettern. Hallo. Da sind wir zurück. We're back. Have we got Wann enough? sind wir Was denn? weg? Hallo. Na zu Weser. Weil ich so lange weg war, weißt du? Yes. Enough. Ich meine, das Ich waren will mich bestimmt aufladen. 30 Hier. Sekunden. Und wie komme ich jetzt dahin? Razor was just telling me about the Wolven Code of Conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. Ja. What are you Nicht doing mehr. here? Halt! Revenge. It's him! The one who was raised by wolves!
Huh? Alter. Nicht sterben. Ich habe die Kiste. So, Das ist schon mal it gut. was you. I should have known wolves aren't smart Aber ich enough brauche to eine be Fackel. behind this. I Sonst can't erfriere believe you ich. would help wolves plot against humans. They Nicht throw you sterben. some scraps and you treat them like kin? Ich finde noch eine Have you Fackel. forgotten what you Glaube are? ich. Enough! Yeah! You can't talk about Razor like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. What is this Was mache ich bei disturbance in to dem Ordner jetzt? Bitte was? I awaken? This is no offering to Boreas. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Please, come. You Evi, seek wie to hast du bei der protect SCP these den großen outsiders, Teleporter da Razor. freigemacht? Hab ich dir gesagt, mit Feuer. You cannot tame my fury. You must clear Hey, nicht mehr einfrieren. Show me what your humans have taught you. Claws of steel. Aber die Bogentante, die macht gar keinen Schaden an der Tür. Auch nicht mit einem aufgeladenen Angriff? Stance! Auch nicht mit einem Aufladen an. Das sind komische Blubber-Zeug da drum. Steady as stone! Doch weg, meiner. Ja, schön. Ich finde das in Ordnung. Lass mich jetzt in Ruhe, du Statue der Sieben. Leave it all to me. Lass mal gut sein. Nicht zum Einfrieren. Schade, schade. Steady as stone. Jetzt lauf doch nicht weg. Someone needs assistance. Nee. Komm ich nicht nach. Sag mal. Hä? Please, calm. It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking
Razor. You must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, but with lightning. Zurück auf der Statue der Weisen. You are human, Razor. Kann ich auch irgendwo anders lang? I am Ohne not das like them. Eisgebirge zu I don't überlatschen? belong. You are no wolf. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. So. And you are Razor's Lupercal amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind. If you ever wish, you may train with me. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. Hey, Razor, what's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Yeah, you have a friend in Mondstadt anyway, right? You know, that red Bernie friend of yours? You're not safe in the wild anymore, but I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. But also not wolf. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Goodbye. Das war's? Das war's. Alles? Vorläufig. Ich sag, das war's. Aber das scheint es vorläufig gewesen zu sein. Wird Annemarie sich freuen. Ab jetzt können wir dann auch den Wolf machen. Also. Ich will jetzt da runter. So. Oh nee, jetzt ist er tot gegangen. Mit voller Absicht. Wer, du? Oder dein Gegner? Ich. Weil ich nicht aufgepasst habe, If you want wie to er find the rumflattert. Geo-Archon, this is the only chance you'll get Ist er all einfach in year. den Tod Guess gestürzt. it's a good thing Venti brought it up earlier. Otherwise, So. we definitely would have missed this year's Rite of Dissension. Might be today, might also be tomorrow. Aber das Eisgebirge ist doch Look, scheiße, we're oder already in was? Liyue, so let's go ask some of the locals. Ich habe mich da noch nicht allzu lange About the aufgehalten. Geo-Archon, Morax. Wie willst du da vernünftig Did Monster you know kaputt hauen? the Mora that we use is named after this god? 20 Minuten, dann bist But du dumm. it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo-Archon by that name. So we should refer to the Geo-Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. Oh nee, in kaltem Wasser erfrierst du auch bald. Mann, 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 Mann. Wie kann das nur sein? Tja, das frage ich auch mich. Nimm die roten Steinchen mit. Nimm die mit. Was? Ist nicht Ich hab ausführbar, weil die rote Steinchen Figur in gefunden. einem anderen Auftrag verwendet wird. Bitte was? Welche Figur? Die...
Und warum sagt er mir nicht wo? Ufern befindet sich gerade. Sieh den Heldentaten auf der Suche nach Büchern zu. Was denn? Alles klar. Ich kann den Auftrag hier nicht weitermachen. Wieso das denn nicht? Weil ich erst zur Buchhandlung muss. Ich Achso. habe wohl irgendwann mal einen Auftrag angenommen. Nee, ich weiß, was ich meine. Ich weiß, wie ich den Berg umlaufen kann. Wanlin Bookhouse. Wir rennen erstmal Guess an this den. is where we go to buy books in Liyue. Should we ask? Laufen Feel ganz free to look anders. around. There's no obligation to buy. We're looking for the andersrum Liyue laufen, volume of the Tibet kann mir Travel nichts Guide. geschehen. Do you have it in Nach stock? EVO. Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It Very just cool. wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. Wir rennen erstmal an den Berg. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, Die Kiste. and the few travelers that Die did will buy it haben. made complaints afterward. Also erst muss ich die komischen Monster hier Well, töten. that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Kiste Halberd gefunden. is also in his collection? Apologies, my Freut liege. mich. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover. Hier ist das nicht kalt. Hier ist das schön, schön warm. Dann willst du nach damit hin? Ja, da wollen wir dann als nächstes hin. Das ist ein Rot. Auto reconfiguration is an essential function. Ja, genau, als wenn ich dahin laufe. Jetzt könnte ich das auf einmal machen? What's the hurry? Frech. Ja, wo ist er denn? Wie geht's denn hier runter? Was soll denn das? Das geht hier nie weiter. Wir sind im Dorf. Der ist doch da oben. Kann er sich aber mal entscheiden. Nein.
ein entscheidendes Schwert. Da war eine Leiter. Ach, da. What's the hurry? Hallo, ich will jetzt einfach nur kämpfen. Ah. Reclaim my lost. The heavens are smiting me to smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat travel guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any... Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them. And now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go! Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. Kiste A werde ich shame, nie mehr given what it bekommen. allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare, I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes, it is my one and only remaining Kiste werde treasure. ich auch nie bekommen. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the Corlapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait.
You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please, just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Jetzt da hoch. Ja, dann geht er doch hoch. So. You Oh, like jetzt ist er reading, nicht mal huh? gesprungen, Mr. der Typi. 5-second hero. Fast Oh, das nicht, Junge. amazing! I never saw that coming. Ich bin in ein Dorf gekommen. Hello? Goblins. Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. Schnelle, lauf. Bitte, bitte, bitte. Beeil dich. Bitte, lauf dahin. How can they Zum bully Heiligen. poor old Cheng the Ninth like this? Forcing him to Was sell ist denn his überhaupt der ore for heilige dirt Punkt cheap? jetzt hier? It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. Hier noch große I'm in too. Kleineinlagen machen, oder? Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Cheng the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Cheng the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial Oder schon plan anyway. keinen. Ich habe gelesen, du I hast still sicher need to einen work out the Plan. details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Und deswegen kommen sie zu I'm viert. sorry. Did I say Goofball Yeah. clan? I Na, die meant Typen hier. Goofball clan. That's what you goofballs Weil der call andere it, nichts right? drauf hat, kommen die zu viert. There's a saying that goes, Alles klar. the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon. Please leave this place. I will Wo not ist denn tolerate der an attempt to komische coerce Ding? an Ach, da honest oben auf trader, dem Berg, ganz especially hoch when an the den one you seek to Horizont. threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's Kletter cute that you einfach want to hoch, stick your aktivier neck das out for Ding Chang and all. und dann ist gut. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Ich will Why kein should I Sieg, ich will cower in gar the nichts. face of Lass mir evil? jetzt in Ruhe, mein guter Typi. Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Jetzt fängt die noch große an, große Reden. Are you here to play with me? Let me amuse myself a little. Over here! Freeze! This moment will be frozen in time.
get me going. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Hallo? Ja? Flatter? Nein. Nee, ja, nee, ja. Wir wollen aber nicht flattern. Ja, habe ich auch mitgekriegt, Though dass I das try Ding to nicht avoid flattern using will. it. Weil I es Angst dislike hat. the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, Was macht er denn it is dahin? no easy task. Was ist? Was macht er denn dahin? For now, but they'll be back looking Keine Der for us Öppi ist more einfach mal trouble auf den before Zaun long. geklettert. I'll see to it that Wer? no harm Der comes to Öppi those who show im me Hintergrund. kindness. There is Ach a so. just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is Dann nehmen wir substance to mal his weiter. words. There must be a deeper level of Da ist collusion die at Kiste, work die will ich here. haben. He mentioned Die Gentry Gegner sind ja noch Maltai. leicht, glaube ich. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Boah. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. Hm. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow. So that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying. Paimon just wants to slap him right in his stupid face. Ach, da oben muss ich Fine, hin. but as per tradition, Wie krieg ich dich Paimon denn gets to jetzt pick an am ugly besten nickname for runter? him. From now Paimon on, Bo he oder shall was? be known as Guhua Geek. You go first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. Kiste irgendwo hin. Warum denn schon wieder da oben? Alle zum Muss. Will ich aber nicht. Nee, will ich nicht. Ich kann noch das Verlust übersehen. Wo goes denn jetzt schon wieder von mir, Alter? Ist ihm irgendwie schlecht oder was? Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been Und die canceled. komischen Viecher mit Urgent Dinger kannst du ja auch business? nicht helfen. What is it? The Master's been Ja, working on a die major Viecher kannst du auch business nicht deal helfen. recently. He left early this morning to meet with a VIP Mit der client. Epsilon-Keule und hast So, du gesehen. where is he now? I'm Nicht? sorry. The Master is stressed Die that we kann- die must kann man not auch nicht disclose helfen. that Die information sind to alle so just anyone. wie nennt man das nochmal? Selbstmörderisch oder so? No, Also, ich weiß mean, nicht, yes, wie du yes, you meinst. are. I meant no offense. So. Please, believe me. Jetzt der nächste Akt hier. I'm sorry. I'm sorry. Oh, God, Master's this is- currently in business negotiations at Shinya Ridiculous. Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on our minds when my master's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you, thank you. Hallo, ich will die May your Kiste business haben. forever be blessed by the Lord of Geo.
Gib mir doch einfach die Kiste. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. So, Kiste. Auf. Paimon loves compliments and all, but Pilz, treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. Geht die Reise Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinue kiosk. Wo auch immer das ist. Wo auch Seems business immer is booming das at the ist. Shinue kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Das ist auch schön. Oh. Gefunden. Ah, Nicht gefunden. was hast du nicht gefunden? Ich dachte, ich muss hier rein. War anscheinend falsch. Warum denn da ganz oben? Weil du musst. Und warum führt er mich hier hinten lang? I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Guwa Geek has made any progress? Should we go tell him? Die alte regt mir auf. Wo bist du denn? Ja? Na, so eine komische Elektrotante ist hier. Achso. Die geht mir so dauernd so auf den Sack hier. Oder die ist geboren, um mich auf den Sack zu gehen. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh.
Nee, hier This ist kein writing is schwerer. super hard to read. Monster. Paimon can't make heads or tails of it. Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Die Sachlage beschrieben habe. Ich habe die Schlange gelesen. Welche Schlange hast du gelesen? Er hat gesagt, wie er die Sachlage beschrieben hat, sagt er. Aha. Ja, ich habe gelesen, wie er die Schlange beschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Schlange gekommen bin. Gentry Moutsai must be weiß taught a es lesson he will never forget. Wir This sind is ja nicht bei something we Harry cannot Potter, do aber on Kammer our des own. Schreckens. Oh. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Bis jetzt habe ich You're noch only keine doing Schlange this je to try gesehen and help gespielt. King the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild. Hey! Stop ignoring Paimon! Catch the wind. Jetzt bin ich irgendwo in ein kleines Kuhnest gekommen. Was, ein Truhnest? Ein Kuhnest. Kuhnest. Ja, Kuhnest. Jetzt habe ich eine Ansichtskarte bekommen. Und eine japanische Kultur hier haben Ad wir auch Astra noch. Abyssosk. Welcome. Das ist die falsche Gilde. Muss ich zu ihm hier unten? Mal gucken, was Shop Titan so sagt. Was denn? 6 Schnappschüsse? Ja, dann machen wir das später. Dann machen wir erst das hier. Also der Schnappschütze. Das ist eine Nebenaufgabe, die ich mal angenommen habe. Deswegen geht der eine Auftrag hier jetzt nicht weiter. Also. Hallo? Nicht da festhängen. Doch, doch. Da, Na. immer festhängen. Nein. Doch. Suchst du schon wieder Streit mit mir, oder was? Wer? Du.
Würde ich nie machen. Sollst du nicht immer stänkern. Würde ich mich gar nicht Stinkerfritze. trauen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Natürlich, weißt du, das machst du ja die ganze Zeit. Hä? Ja? Hab ich noch nie Are you gemacht. also foreigners here Du for the brauchst rite gar of nicht so dissension? tun. To think Wer das I've lived sagen in tut, Liyue all der these lügt years and never heutzutage. come to see this before. I guess it's like they say. I wish you well on your travel. Ja, ja, willkommen. Danke, danke. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Me too. We all do. Das ist ja schön. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tianshui herself, Ningguang, has been acting. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Among the 7, Rex Lap, his keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in Rite of dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction. Guide, last year it was the Yuheng of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Ooh! Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on the Liyue Qixing. The 7 leaders of the 7 enterprises of Liyue hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city. Great! Then we can start our experience off with the... Good choice. Then get going. To the high ground. Und wieder nach oben. Lauf hoch, Evi, lauf hoch. Kletter Nee, hoch. ich laufe Flieg nicht. weg. Kletter. Dem Warum ist gesagt deine so weg. Ausdauer denn so viel? Was? Wieso guckst du mir zu? Du sollst spielen. Was? Ich hab genug gespielt. Paimon heard that the best time to make a wish is today, Was ist during denn the für rite eine of olle dissension. Stadt? Wanna give it a try? Hm? Was ist denn für eine olle Stadt? China, die reichteste in der Das Mitte, oder was? ist Leo. Also. Sieht aus wie China. Der muss dahin laufen, hier hinlaufen, überall hinlaufen. Oh, you also want a little Adepti luck too? Seems you know a lot. Making Da a muss wish dann during stehen, this time is sure to get you the überspringen. blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. Oder nicht? I've Ja, den already kann ich made ja nicht my lesen. wish, so you can take this. Hä? Great! Thanks! Ja, es gibt Leute, die lesen das tatsächlich, was da steht. Ich Ach so. zum Beispiel. Ach so. Und es gibt Menschen, die überhaupt nicht lesen wollen. Einer spielt Reven Devin Evil 4. Mhm. Soll gut sein, das Spiel, oder ist das scheiße? Ja, das ist in Ordnung. Kommt drauf Ist an. das Danny denn zurzeit denn auch? Nein. Your first time in Liga? Actually, it's my first time to see the Rite of Schade. Dissension too.
Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liu Xixing. Only those who have control in Liu can preside over the rite of dissension. Oh yeah, Warum not will sure if you der knew, Danny denn ein but paar Punkte most bei of the Laune des adepti Königs appear in the form machen? of various beasts. Keine Ahnung. Musst I du heard that fragen. when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis Wann sollte himself man ihn denn appears as a fragen? celestial Denn cross between Ich two weiß of nicht. Liu's ancient mythical creatures. den sieht man ja nicht. Ah, Den hört sorry, man I ja shouldn't auch nicht. interrupt your wish. Please, take this. Habe ich jetzt schon meine 1 Million Punkte denn zusammen? Immer noch nicht. Mann. Great! Now that we're all done War with the immer so wishing, fleißig und guess we immer can so just artig. wait here for things to get started. Who knows Ich how hab long gedacht, ich that krieg Miss irgendwann Ningguang meine lady... 10 Millionen, meine Millionen Punkte zusammen in den Shop halten zu haben. Immer noch nicht. Whoa, look at all the people! We gotta get up front. We can't see squat back here. The hour is upon us. Bist du noch da? Mhm. Ich habe gedacht, du bist ihm gerade weggegangen oder so. Oder irgendwas anderes machen. Warum soll ich denn weggehen? Ich Keine spiele Ahnung, doch. weiß ich nicht. Heutzutage ist alles möglich. Rex Lapis has been killed. Seal the exits. Was? Was? Warum denn direkt umgebracht? Wer? Der Gott. Rex Lapis. Did she just say Rex Lapis is... The Geo Archon is... dead? Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Nein, ich hab keinen Auto, nicht. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait. We got close. Are we suspects? Ich nicht, ja. Wait, where are you going? Oh no! There's a whole bunch of soldiers out Was there fliegt? too! Your identity! You may not be the killer, but we can't let them get you! But can we even get out of here safely? Verdammt. Was denn? Der hat mich gesehen. Da muss man nicht anstreichen oder was? Nee, rausschleichen. Wieso das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Hallo? Zuerst Was tust du? Hängt da fest. Wie ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Wie kannst du mich sehen? Ich bin hinter dir. Hm? Gerade gesagt, wie kann er mich sehen? Ich bin hinter ihm. Also, A reward on the das road. ist cool. Ja, habe ich gesehen. Anrufen.
Ja, ist auch gar nicht verdächtig. Einfach abzuhauen, so komplett unauffällig. There's nowhere to run. Hey, girlie, hold still. Ein neuer Typ mit Bo. Stop! Stop! Come with me. Okay. Machen wir. Der hat einen Bogen, der hat eine Doppelklinge. Die wissen auch nicht, was die wollen. Paimon's exhausted. So insensitive. You have no idea just how tiring floating around. Wait. Just who are you exactly? Call me Child. Child? What, so we're supposed to dote on you? No, not at all. It's an alias of sorts. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Senora by any chance. 2 Stunden machen wir Livestream schon. Child? You're Bitte? Fatui, one of the Harbingers! Oh, no. Bitte was? Don't worry. I'm not looking for a fight. Wir sind schon 2 Senora gave you Stunden quite live. the bad impression, so. huh? Pff, that Ich woman. habe gedacht, wir machen Can't das say schon I'm a länger. fan either. Right. Nö. Let's forget all about her, shall we? Also, I'm here to help you. und bei der 3. goldenen Stunde kommt Annemarie wieder. Yes, help. I'm not a Wieso bad soll guy. Annemarie denn wiederkommen? Okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any Vielleicht trouble. spielt sie denn auch mit? Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? Meinst du nicht? Nee. I thank you for your knightly nobility. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. Ich habe And immer because I gedacht, had my eye on you alle the whole guten Dinge time, sind 3. I know it wasn't you. Habe immer so gedacht. Someone else was Ja, aber clearly Annemarie behind. ist ja heute nicht da. Regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Chising of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Was hast du über deine Generation zu sagen? Guess I shouldn't try to deny that. Was soll Okay, man sure. sagen? Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way, I'm already used to it at this stage. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Mhm. Können Sie mal entscheiden? Was denn? Eben war ich zu niedrig. Jetzt bin ich zu hoch. Ja, zu hoch gesprungen. Höher. Ich fühle mich verarscht. Aber auf der Karte ist niedriger. Northland Bank. Correct. This bank was Spiel opened will here in dich Liyue by verarschen. Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Tevat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. Here, let me give you this. This is a... I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Guili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Jueyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it.
As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. But I have no need for believing, not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Hate to admit it, but your Fatui intel seems alright. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you will go for justice. Justice? The Qi Sing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Your thinking is even more radical than my own, Honorary Knight. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long, but the Adepti can clear you of any wrongdoing. Liyue was founded by the Geo-Archon and the Adepti. Of course, it was built by force. Look for them, and be faster than the Qi Sing's messengers, so you may give your version of events first. If there is anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. Mhm. Was musst du denn da suchen? Die Adepten. Hm? Was musst du da holen? Soll zu den Adepten gehen. Was sind denn die Adepten? Das sehen wir gleich. And who might we be? Those that dare enter Jueyun Karst. Oh, ein Hirsch. Mhm. Der Hirsch mit dem goldenen Geweih. A sigil of permission. Many a season has passed since one was last in the presence of such an item. He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Actually, It's the assassin. They dared to flee here to Jueyun Karst. Sir, we've already stepped too far into Jueyun Karst ourselves. There's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Disturbing our borders. Guck mal, ein Lehrling und ein Ausbilder. See them Und ein gone. Hirsch mit dem goldenen Geweih. One will not have interruption. Ah, der Hirsch sieht doch geil aus, oder nicht? Mhm. Who goes there? Was soll das denn? Take the target Wo alive. muss ich denn jetzt kämpfen? Ich dachte, er kämpft für uns. Ja, der Hirsch? Ja. Freeze! I must leave no stone unturned, as a good knight should. Let the try. Warum greift die denn jetzt so schnell an bei dir? Bei mir greift sie nicht so schnell an. As a dutiful maid would. Wer? Take the target alive. Die Rollo, die hat bei Knubbel. Ich spiele sie einfach zu schräg. Oder hast du so eine Spezialwaffe? Eine Spezial. Ja, ich habe eine Waffe für sie. Aber ich benutze halt die Spezialfähigkeit. As a dutiful maid would. Ready, steady, go! Let's dance. Oh, so sorry. Leave it all to me. Time to clean up.
Beautiful made wood. Take the target alive! I'll catch up. Bested. I must leave no. Attack! I'll protect us. Dodge this. As a good knight should. Und sie auch immer wieder die Küken. No one escapes my Ich habe 20 Stück von denen gesehen. Achso, ich hab gedacht, irgendwann mal vorbei. Dodge this. With a trap. Cool it. Don't get frostbite. Attack! Time to clean up. Steady as stone. Hast ja bald geschafft. Oh. Der letzte. Glaube ich. Well, Preposterous. Preposterous! Siehst The du, lass Liyue zwei Leute Qixing. Utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the Rite of Dissension? Kann er hier sprechen oder was? And then place suspicion upon the attendees. Magische Tier. So wie das russische Märchen, der Hirsch und das goldene Geweih. Traveler, Oder of the nicht? unjust accusations placed upon you, one has Dürfen become wir aware. überhaupt noch russische Märchen The angucken? mind knows Warum nicht? its answer. Though one Ja, weil must die ganze Welt doch consult mit with Russland im one's Krieg ist, oder fellows, nicht? lest the mind be misguided. Also ich bin nicht im Krieg. Go. Also, Take your Irgendwo nicht. sigil of permission. Carry with you a message. Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only fate will decide if you shall find them. Only fate. There dass die exists Texte a ewig lang conqueror of sein müssen und die man demons, nicht ohne ihn a guardian überspringen kann. Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. Du bist höher als ich, du bist 28. Mhm. Wie hast du das denn hier gezaubert? Ich mache Quests. Was du ja auch tun solltest, um aufholen zu können. Mach ich doch. Ja? Julian cars. Ja? Spielst du, ja? Are we really Nee, ich guck dir gerade zu. Siehst du? Ich bin fertig mit meiner täglichen Wie willst du denn so aufholen, Komme doch gar nicht. wenn du deine Hauptquests nicht machst? Ach. Das war ja schon eine Qual, den Eisberg zu überspringen. Jetzt muss man wieder Gebirge und Gefälse und Gerümpel überqueren. To the blind, Na. everything may not be as it appears. Oh, guck mal, die Alte, die guckt dich an. Oder ist das ein Kerl? A sigil of permission? Ein Er. You came prepared. Though this only prevents me from hurting you myself. Könnte auch Doesn't als stop Frau you from durchgehen. getting hurt in other ways. Wenn er das möchte, kann er auch das. Paimon doesn't get it. Too much contact Wie with our soll der world is Name auf breaking the Deutsch rules. heißen? Keine Ahnung. Mortal souls are not as robust as those Ja. of Adepti, nor can your blood carry this level of adeptal Meinst energy. du, so wird das ausgesprochen? It's for your own Ja, good. auch. Leave. Now. Nee, wahrscheinlich Ciao oder so. Keine Ahnung. We came here to... Paimon's peeved. All he does is think about himself. Paimon wants to give him an ugly nickname. But if you tick off an Adeptus, the only thing you'll probably ever find in treasure chests is cabbages. Blech. Wieso sieht die Fee denn so anders aus Guess we als, should als go ask the meine boss Fee? lady of the inn about just how she manages Weiß to talk nicht. to Adepti. Oder hast du deine Fee verkleidet? Nicht, dass ich wüsste.
entrümpeln. Mach ich gar nicht. Ja. Nein. Und eine Schriftrolle klauen und ein Rezept zum Kochen klauen. Nein. Rede mit einem Meisterkoch hier. Warum denn? Vielleicht kriegst du ein paar Sachen gekauft von denen. Nicht hinsetzen. Soll ich denn von ihm kaufen kann? Will er keine Rezepte verkaufen? Scheinbar nicht. Das ist ein dummer Koch, ist er doch. Aha. Der will dir nicht mal was zum Essen verkaufen. Ein toller Koch ist das. Der hat ein Ausrufezeichen. Vergoldet? Nö. Wie heißt sie? Vergoldet? Ja. Ach Gott. Was ist das für ein Name? You've already met Xiao. Not bad. Aber ist kein guter Name Not für ein often he's in a Mädchen. good enough mood to agree to see people. That's his good mood? Oh yes. The Adepti are very hard to come by. Many people go Wie their kann man whole einen lives Menschen nennen praying to them, never once vergoldet? actually getting to Und see er ist mit one. Vornamen Fair When the und Geo mit Nachnamen built Liyue, Goldet. he borrowed power Also. from the Adepti. But most of them only know how to protect Liyue by fighting. So for many millennia, it has instead been humans who have led Liyue. You really know a lot, huh, boss lady? It's not boss lady, it's just boss. Anyway, seeing as you have the favor of the Adepti, things should be a lot easier. Well, if you want to know my opinion, if you keep Xiao in a Ich good werde mood, erstmal eine Runde nach draußen things gehen. should be okay. Nein. Was? Nein. Mood? Doch, ich muss meine Beine. Really imagine what a good mood Beine looks like for vertreten. that Mhm. vigilant yaksha. Ja? Natürlich. Will be interesting, won't it? Wieso? Come to think of it. Du willst dir die Beine draußen vertreten. Either. Ja? How about this? Na klar. You go see the chef for a bowl of Glaub mir almond das, tofu glaub mir and a das. plate Was of glaubst du, whatever it mit is wem du you're hier best to eat. redest? Almond tofu is one of the Mit few dir? human foods Xiao likes. The other Ja. dish is up to Seid you. nicht frech. Up to us, Wieso? eh? Sonst miete ich mir ein Auto und komm vorbei und nur um den Arsch zu versohlen. Das sag ich dir. Das darfst du gar nicht. Ich bin sensibel und Oder ich leihe mir kein Auto, Ja? sondern sag Annemarie Bescheid, die soll mitkommen. Dann kann sie dich auch verprügeln. Wieso? Hat sie denn ein Auto? Natürlich. Woher denn? Kommen wir vorbei und dann waschen wir dir den Kopf und versohlen dir den Hintern. Nee, da kannst du Oh doch. vergessen. Nee. Das wirst du sehen, Ich wenn bin- wir ich vor der bin Tür stehen. Ich bin im Weltbeschutzverein drin. Ne. Deswegen werde ich auch 32. Ich bin so ein alter Koch, Junge. Und ich fühle mich auch so wie 100. Uns gegenüber hast du keinen Welpenschutz. Was? Salad would be the safer choice. Das ist aber traurig. Außerdem gibt es keinen Welpenschutz. Nein. Achso, ich soll mit dem Koch sprechen. Hä? Wieso ist der Koch nicht mehr in der Küche? Was macht er denn hier draußen? Can't you see I'm on a break, kid? Scram. Ich geb dir gleich Pause. Scram. Whoa. This chef guy's service is about as good as that Wagner guy's back in Mondstadt. I see. If it's for the boss, then guess I don't Och, have a och, ja. choice now, do I? Jetzt machen But wir my uns gleich heart's an die not really Arbeit. in it right now. Not enough to make a dessert as painstaking as almond tofu. And why is that? A fencer's hand must be steady. So too must the hand of a chef. But my hands, they're not steady. Because a traveler once told me that this inn is haunted. And then just now, in the kitchen, I saw something. Something not right. Ja, das war ich. This Was? chef looks so Er hat gerade gesagt, er hat was Sonderbares in der Küche gesehen. Ich habe gesagt, ja, das war ich. Ich habe doch vorhin gerade mit ihm gesprochen.
even Der want hat your Alzheimer. innocency. Das glaube ich auch. I can't keep a steady hand for something like almond tofu. All right, in the name of high-quality almond tofu, we need to go check this kitchen out. Der kennt die Leute nicht mehr. Nee. Jetzt sagt er, wir waren ein Geist. Doesn't seem to be anything. Jetzt hat sie auch noch Angst. Oh. Hallo? Ah, da draußen schon wieder. What? You saw it too? There really is a ghost. What? How could I? Okay, so he's useless now. What do we do? Forget it. Let's just go see the boss. Scared of something so insignificant. Hard to believe he was once a notorious bandit. You don't seem that afraid of ghosts, boss lady. Gods and ghosts. I've seen it all before. Come to think of it, others don't seem to know there's an Adeptus here at the inn except for the boss lady. Shh. Say any more and you'll be divulging my little secret. Right. Best you two be off. Go see to it that that little ghost doesn't go scaring anybody else. Not that I'm ordering you around. It's like the Adeptus said. Mortal souls are not as robust as those of the Adepti. So as not to be harmed when dealing with the Adepti, you can start by practicing with that ghost. There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Go take a look at it. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same Witness Sigil formation. Was? Was? Ich kann das doch sehen. Was kannst du sehen? Das Bezwingersiegel. Oha. Wine is a healthy drink. Weiß nicht, was es von mir will. Die will nur deinen Geist ein bisschen verwöhnen. Ja, merkt das schon. Nimm den Rosenstrauß mit. Ja, mach ich doch. Für irgendwas muss er auch gut sein. Da ist eine Kriegszeichnung drauf. Mhm. Guck ich mir gleich an, aber erst muss ich das ja aufheben. Den Taler. Geld und Kohle. Und Silber und Gold und Medaille. Da liegt was auf dem Boden. Da müssen wir bestimmt mit das andere wieder machen. Oh, das ist ein kleines Mädchen, der rennt da hinterher. Jetzt läuft das noch weg. Jetzt ist das weg. Okay, nicht in Ordnung.
Hast du gedacht, die bleibt einfach vor uns stehen? Ja. Wäre ein bisschen einfach. Und sie steht da drüben. Wieso das denn? Weiß ich nicht. Weil Einfach da irgendwas weggelaufen. liegt. Was Ein ist totes das? Wildschwein. Das sieht aus wie ein Wildschwein. Ja. Was soll denn das? Oh, ein Golem. Eine Maschinenka. Maschinenka, der dich töten will. Und der flattert sogar. Das ist so eine Scheißmaschine. Someone needs assistance. Freeze. Wenigstens hast du noch so ein Wasserküche bei dir. Dass du das auch einfrieren kannst. Das stimmt. Freude. Alles, was in der Luft ist, ist wieder auch scheiße. Das Spiel, das ist geboren, um eins zu eng. Dodge this. I'll protect us. Cool it. I missed a spot. Na. Lassen Sie das sein. Da will ich umgehen. Ach. Guck dir das an, das sieht aus wie eine Superkampfmaschine. Aber bald hast du da gesagt. Ich brauche aber Stunden. Halt nicht mal eine Aufzeichnung. Hey. Freeze. Steady as stone. Let's dance. Cool it. Jetzt ist er tot. Guck mal, das Mädchen freut sich. Finally Zusammen caught you. machst du Monster besiegt. Paimon's pooped. Ich werde für immer artig sein und Mami immer helfen bei sauber machen. Haunting things isn't nice. Little girl, are you listening? Wieso will sie denn Mediziner haben? Das weiß auch keiner. Now listen here, young lady. Oh. Okay. Dusky Ming won't tease the travelers at the inn anymore. Next time, you So, can ich gehe jetzt come mal meine play Beine with vertreten. Dusky Ming. Nein. If you don't come and play, Dusky Ming will Oh mein come Gott. find you. Danke. Paimon. Jetzt will sie mich heimsuchen kommen. Toll. What? You really got the ghost to promise to stop haunting the inn? Wow. You really are something. I am in your debt. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl of almond tofu. Haha, my hands are steadier than ever now that she's gone. What's the hurry? Nein. Mann. What's the hurry? You two, again. Wait, don't go disappearing again.
What's this? It's your favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. How could this be? I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Our god is the god of contracts, after all. Wait! Paimon still has one last question. That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So really, Wang Shuin was looking after her. Really keeping a wide range of business going, huh? So, ich bin wieder zurückgekehrt. Das ging ja schnell. Wieso? Ja, das schnell ging. Meins? Nee, war gelogen. Regnet draußen. Alles kalt, alles nass. Have mercy, almighty Adeptus. Oh, hier war ich schon mal. I beg you. Was? Ja, hier war ich schon mal. Upon me and my brother. Spare our lives. Kenn ich nicht, das Gebiet. Ich hab das da hinten schon mal gesehen. What's going on? Achso. We asked you first. Oh. You Das ist aber enjoy safe gemein. passage in Joyun Cars. Dieses Gebiet, was It can only mean one thing. Das ist gemein. You must be Adepti Aber ist ja messengers. Ja, dann musst du es freischalten gehen. Was? Das dauert jetzt Ewigkeiten. Oh, Ja, deswegen spielt man ein Spiel, ja. Damit man vorankommt. Nee. My Doch. brother and I. We only came here because our family is poor. And we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. It was stupid of us. But all we wanted to do was to find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but Ich bin heute genug suddenly, vorangekommen. the amber, it swallowed up my brother Li Dang. Du hast doch gar nichts gemacht. I ran away and made it this Doch, ich far hab before Punkte it bei dawned on me. Shop-Items geholt. Wir reden von The Genshin. abode of the Adepti. Dann habe ich das This was our Eisgebirge punishment. gemeistert. Oder halbwegs I had no gemeistert. idea how to Aber rescue auch my egal. brother, so I just started praying for the Adepti Weil to das have Eisgebirge mercy. ist immer noch nicht das Right here on the spot. aber was soll's? And now, at Ich will long noch ein last, bisschen mal. 2 messengers come to my aid. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. I beg you. Thank you. Thank you. Almighty messengers of the Paimon was gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. So, he said that Li Dang got trapped in amber somewhere on Mount Hulao, and that they were following the path the whole way up. So let's follow the path down from here, and make sure to be on the lookout for amber on the way. Dodge this!
Warum denn so weit weg? Weil du musst. Das Spiel will einen ärgern. 24 Stunden zählen. Finde ich auch nicht in Ordnung. Was sagt denn das Spiel? Lauf mal dahin, lauf mal hierhin. Und dann findest du irgendwann mal den richtigen Weg. Die innere Mitte mit dir selber. Was ist denn jetzt das Ding? Da wollte ich noch ein bisschen weiter. Das ist eine Truhe. Nimm sie, glauben sie dir. Leave it all to me. Da ist bestimmt auch nichts Gefährliches drin in der Truhe. Nee. Siehst jetzt, dass du dich dahin gehst. Leuchtet. Da musst du hin. I'll protect us. Oh, Und da ist ein Feuerding. yeah, hi. Steady as stone. Cool it. Ah! Oh, so sorry. Hast du auch schon mal Kingdom Hearts 3 durchgespielt? Ja. Und wie fandst du das Spiel? Gut, wie jedes Kingdom Hearts. Was willst du jetzt hören? Auch wenn eine kleine deutsche Stimme hatte? Ja? Ich habe gedacht, Kingdom Hearts 3 kommt mit deutscher Stimme vorbei. Habe ich so gedacht, aber nein, was ist? Nichts. Keine deutsche Stimme, kein gar nichts. Aber es gibt Leute, die lesen das einfach dann. Was? Es gibt halt Leute, die lesen das dann. Was da passiert. Ich nicht. Ja, dann bist du selber schuld. Deswegen kommt ja auch Final Fantasy 16 ja auch mit deutscher Synchronstimme. Bestimmt, nur wegen dir. Natürlich. Final Fantasy 7 kommt ja auch mit deutscher Synchronstimme. Bei der Final Fantasy Crisis Core hatten sie das schon mal wieder vergessen gehabt. Ich weiß ja nicht, dass sie das nicht auf eine Tour der bringen sie mit deutschen Synchronstimmen, das weiß ich nicht. Bei 15 hat das geklappt, Kingdom Hearts 3 hat das nicht geklappt, da war alles vorbei gewesen. I must leave no stone unturned. Freeze! Ich hab bald eine Million. Someone needs assistance. Den Launen des Königs. Und ich scheiß langsam hinterher. Ganz, ganz langsam. Let's dance. Freeze! Wann willst du denn dann wieder aufholen, Ebi? Geht dir gar nichts an. Wieso? Hetzt. Ich würde nie hetzen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Du petzt immer. Nee.
Guck mich nicht so böse an. Er sollte nicht so böse angucken. Das Schweinchen. Hat mich ganz böse angeguckt. Da, das auch. Er wollte gerade losrennen. This moment will be frozen in time. Steady as stone. Freeze! I missed a spot. Kleines Fiesling. Kannst du noch nicht sagen, dass das Wildschwein ein kleines Fiesling ist. Ja, ich hab mich angegriffen. Aber hab ich's befreit. Das hat sie versteckt in dem großen netten Kristall. Die kriegst du nicht so tot. Du brauchst Feuertante. Someone needs to leave it all to me. Mhm. Wenn du das sagst. Ihr kriegt die Teile nicht so besiegt. Die wollen auch nicht so von der Erde rauskommen. Wie hast du das denn nicht gekriegt? Da war bestimmt ein Glückstreffer. Mhm. Nur ein Glückstreffer. Ja, richtig, ein Glückstreffer. Ja, ja. So wie die Glücksbärchen. Ein Glückstreffer zweimal nacheinander. What happened? Mhm. You rescued me. Oh, thank you. Da war nur Zufall. And have you seen my War brother? nur Glück. His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. I just hope he didn't get trapped Du in hast number ein 2. glückliches Händchen dafür Mhm. erwiesen oder bewiesen oder erwiesen He oder made it to the top. erweist. Keine Ahnung. That means he should be Wie man okay. sich da auslegen kann, wie man das will. Thank you. I will head up the... Here's hoping I don't run into any more amber on the way. Was kann man sich aussuchen? Da kann man sich das so auslegen, wie man das möchte. Oder aussagen, wie man das will. Du hast vielleicht ein glückliches Händchen dafür. Hm. Wo andere kein Talent haben. Genau, das Talent trifft es dann schon eher. Weil sie sich doof anstellen, so wie du. Nee, ich stelle mich gar nicht doof an. Manchmal stellst du dich sehr doof an. Ich stelle mich schlau an. Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated Adepti. Ich muss mir meine Gesellschaft anpassen heutzutage. I mean, like everyone else, we've heard that there's an Adeptus living in Mount Hulao. Das wurde mir schon die letzten 10 Jahre beigebracht, ich soll mich die Gesellschaft anpassen und unlike you auf guys, den grünen Nenner bringen. you're Adepti messengers. So it's a whole different story. Ich weiß auch nicht warum. Anyway, we have trespassed in the realm of the Vielleicht Adeptus sollte for ich mal das long Ding enough. abschalten. We should get going. Du denkst? Thank you, mighty Adepti Ja, messengers. viel zu viel wollen wir mal so Nur manchmal aber, ne? Ja, nur manchmal. Aber Ah. ich denke einfach viel zu viel nach. Ich sollte mal das Denken abschalten. Na gut. Weniger Denken ist mehr Macht, würde ich mal This sagen. Adeptus has got a real temper problem. But it's not Was like we've meinst done du? anything wrong, so... Who dares trespass on my mountain? Na toll, jetzt kriegen wir Ärger. Von den Hirschen und den goldenen Geweih. Nee, Von dem Adler oder was das ist. Come forth and receive your Ein punishment. Kranich.
Jetzt will er dich auffressen. Auch. Mit einem Haps. Wo ist der Drache? You intrude upon the sanctity Der ist of doch Mount tot. Hulao. You destroy the amber of my Warte, seit wann mountain. ist er tot? And you free a thief whose freedom is not yours to give. The thief's ignorance was an affront to the Adepti, but your actions are an abomination of the highest order. Ich bin aber enttäuscht. So, jetzt sind wir Verbrecher. We can explain. Mooncarver trusted a mere mortal as his messenger? Is this a sigil of permission? One is surprised to find such things still exist in the mortal realm. Ja, da guckst du, ne? In the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. Few were made then, and thousands of years on, fewer still remain. Jetzt habe ich nicht mal aufgepasst. Speak. Sprecht nicht in Rätsel. One shall listen to the matter which brings you here. Then one shall verify the truth thereof. Musst du morgen dann auch arbeiten oder was? Nee, morgen muss ich nicht arbeiten. Heute musst du eine Stunde früher im Bett gehen, weil heute eine Stunde geklaut wird. Ja, und ist doch Wochenende. Aber du kannst trotzdem eine Stunde weniger schlafen. Ja und? Ich klaue uns morgen eine Stunde. Ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Nee, das ist für mich ein Weltuntergang. Ja, dann schläfst halt eine Stunde länger morgen. Wir schlafen eine Stunde weniger. Ja, dann schlaft einfach eine Stunde länger. Ja, dann muss ich nachher im Bett gehen. Hä? Kannst du einfach den Wecker eine Stunde später stellen. Oder den Wecker ausstellen, morgen Sonntag. Ach so. Aber die klauen trotzdem uns eine Stunde. Voll leise, Chantal. Wieso? Ich stehe erst doch um 7 Uhr auf. Wenn sie uns eine Stunde jetzt klauen, sonst stehe ich morgens um 6 Uhr auf. Dann stehe ich jetzt automatisch jetzt um 7 Uhr auf, oder was? Ja, zum Beispiel. Na, heute Morgen war genauso um 6 Uhr wach. Du bist ja selbst schuld, wenn du am Wochenende so früh aufstehst. Was? Du bist ja selbst schuld, wenn du am Wochenende so früh aufstehst. Ich kann nicht ausschlafen, keine Ahnung warum. Weil du dir einen Wecker stellst wahrscheinlich. Was? Weil du dir einen Wecker stellst wahrscheinlich. Nee, ich stelle mir keinen Wecker. Adepti always have magical powers in storybooks. Bloß nächste Woche, da habe ich keine Zeit mehr, jetzt abends mehr so lange zu telefonieren. Nee? Nee, weil ich nächste Woche Essenpartys habe. Die nächsten 2 Wochen. Und? Ostern auch noch und dann krieg ich 6 Tage frei. Ein Glück auch. Your nonsense knows no bounds. This Und dann muss ich mir noch amber mal is in der produced Werkstatt by mal a ein bisschen schlau flower that machen. one has planted Da here. wollten sie so einen called the komischen cost Kindertagfest da feiern. Tag der freiwilligen moralischen Arbeit. Da kann ich auch nicht ertragen. 100.000 Mann auf einen Gehöft. Das kann ich auch nicht ertragen. So viele Menschen kann ich nicht ab. Ich bin aus dem Alter raus. Auf nur 5 Mann, 2 Mann, 3 Mann. Mehr kann ich nicht mehr ertragen. Es ist Feierabend. Over the years, they have helped to prevent many disturbances. But in the process, they have also trapped many curious things. Oh, so the amber is alive? Correct. Ist denn die Arbeit oder hat er One may frei? not leave this place in its current state, for Hallo? fear of the risk to innocent lives. Ich in lese one's gerade. absence. Bravelkopf. Ach so. One will depart as soon as one has attended to this matter. One Ein trusts bisschen- that the ein manner bisschen of your Unterhaltung ist departure immer will gut. be swifter in nature. Na, wenn wir Glück haben, kommt Annemarie um 23 Uhr. Genau, ganz fest dran.
Ich werde jetzt mal rauchen. Was machst du? Rauchen. Da warst du doch gerade. Was? Das ist doch keine halbe Stunde her. Da war keine Rauchen, da haben mir die Beine vertreten. Ja, komm, hör auf. Was? Hör doch auf. Doch, da waren mir die Beine vertreten, das stimmt. Hm. Fang bloß nicht an zu lachen dabei. Du kannst nicht lügen. Warte, ich kann nicht. Doch, ich kann. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der wird gesagt, wenn du lügst, komm ich vorbei und hau dir den Hintern. Ich kann gar nicht lügen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Oh, ich kann meine Belohnung abholen bei Shop Titans. 3 Schlüssel und 3 Kisten. Hol das auch mal ab. Hab ich das schon. Ah, du hast das schon und du sagst mir nicht Bescheid? Nö. Kannst du alles essen, aber nicht alles wissen. Hättest mir ja schon längst Bescheid sagen können. Aber was machst du? Felix? Ja? Kannst deine Belohnung abholen. Ja, das ist bis leider zu spät. Aber dafür kann ich meinen Karnickelgeist hochstufen und fertig machen. Okay, jetzt mein Karnickelgeist ist bald fertig. Hoffe ich ja mal. Und Truppen kann ich auch wieder abholen von Questgebiet. Das ist auch in Ordnung. Oh, was war das denn für ein Sprung? Wir brauchen noch einen 19. Mann, ey. Wieso dann einen 19.? Einen 20. Mann. In der Gilde. Der wird schon kommen. Was? Den werden wir schon irgendwann kriegen. Meins. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. Achso. Das ist der hier runter ist. It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paimon bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. Was hast du mich abgehalten von Rauchen? Du sollst auch nicht mal rauchen. Würde ich nie machen. Hallo? Was? Wem hast du denn Hallo gesagt? Also nicht Stadt. Ruinenschatz. Oh, der Ruinenschatz kann auch jetzt reden. Bei Genshin Impact kannst du mit jedem reden. Kannst bei jedem Haus was einbrechen, überall. Whoa, the ground is covered in flour. What a messy chef. Seems there's meat in this pot, but Paimon can't tell which Da kind. musst du ein Feuerchen Do you anmachen. think whoever cooked this made it as an offering to the Und dann Adepti? kannst du weiter kochen gehen. Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy
chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Ja, war erfolgreich. Nee, der war nicht perfekt. Ja, aber Das war erfolgreich. daneben. Du musst aber perfekt machen. Ja, hab ich doch. Haufenweise neue Rezepte kriegst du, Evi. Die Feuertante finde ich unmöglich. Another target tracked down. Ach, du kannst nur eine Truhe kaufen, wo du das alles erschießen tust. Hm? Ja. Catch the wind. Wo wolltest du denn mit ihm denn hinfliegen? Tisch. Opfer ein leckeres Omelett. What's the hurry? Kannst du das überhaupt herstellen? Warum hast du denn so viel Pilze? Gesammelt. Was holen denn deine Truppen denn aus der Questgebiet denn so alles so Schönes raus? Was für ein Questgebiet? Na, wenn sie Nahrung sammeln und so. Bei mir Welche meinst du jetzt? Ja, wenn du die Leute aus von der Mondstadt irgendwie lossetzen musst, dann kriegst du auch immer haufenweise Sachen raus. Ja. Holen sie denn auch Pilze irgendwann mal raus? Hm, ich glaube nicht. Kann sein, aber ich weiß es nicht genau. Und wieso soll... Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Doch, du willst da rein. Ich weiß das. Sei glücklich, du hast die Truhe erbeutet oder gefunden. Wow, these no escape. Ach, zuerst musst du dieses Schleim nicht. What's the hurry? Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich da nicht rein will. Oh, bin ich mir No. Feuer auch noch. Warum denn Feuer? Ja, das hört sich immer so kriminell an mit Feuer. Von mir kriegst du noch eine Tüte Mitleid, Evi. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity.
Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus. Das ist schon sehen gut. Der macht mir jetzt schon keinen Spaß. Und dann noch über Zeit muss das noch machen. Was ist Zeit? Ja. Hab ich nicht aufgepasst. Nee, will ich das schon sehen. Das geht ja eigentlich Lust wieder. Und 10 Gegner. Lass noch ein paar Leute mit Schutzschilder kommen und dann ist es so. Leave it up to me. Freeze! Don't get frostbite. Dodge this. Dieser andere hat schon wieder sein Schild abgegeben. Freeze! Dodge this. Cool it. Don't push your luck. Dodge this. Wieso ist der denn so schnell? Wer? Warum läuft das denn so flüssig bei dir? Bei mir nicht. Das Kämpfen oder das Spiel an sich? Das Kämpfen und das Spiel an sich. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Gammel-PC? Was ist halt ein Laptop? Was erwartest du? Was? Das ist halt ein Laptop. Was erwartest du? Keine Ahnung. Höhere Power, höhere Leistung, höhere Grafik oder so. Mit einem Laptop. Ja. Aha. Das war ja auch ein Gamer-Laptop. Feuer. Arsch viel Geld drin gesteckt. Ja, das ist das Geld mal lieber in den PC gesteckt. Ja, das wusste der. Aber im Endeffekt wird man ja irgendwann mal schlauer. Dann macht man ja nicht die gleichen Fehler. Let the show begin. I'll catch up. I missed a spot. Oh, hi. Freeze! Cool it! Dieses Äpfelchen findest du auch noch. Nochmal ein Äpfelchen. Wo genau sollte ich das hier drehen? Achso, da geht's auch hin. Okay. Oh nein. Aber was gibt's da? Was? Aber was gibt's hier? Nichts. Ja, nix. Wenn man da noch nicht hochkommt. Ach so. Na gut. Und dann noch so eine Rätsel-Dinger musst du auch noch lösen. Nee, da bin ich ja überhaupt kein Freund dafür. Also das ist bis jetzt nicht sehr schwer gewesen. Trotzdem. Denkst du, ich bin hier die hellsten Leute und kann das hier alles? Ich denke von morgens bis mittags. Psst. Ja? Ah. Sollst du nachschießen oder was? Nee, nicht in Ordnung. Vollkommen abgeschlossen. Stand da.
Ja, genau. Weil ich mir fünf Sachen gemerkt habe. Da krieg ich nicht mal hin. Mhm. Ist mir einfach viel zu anstrengend. Das ist ja genauso, wenn ich bei der Arbeit mich auch anstrengend tue und mit Menschen kommunizieren muss. Das ist Du genauso stellst dich einfach an. Nee, Du kleines Mimöschen. ich bin sensibel. Nee, du bist ein Mimöschen. Nee, bin ich gar nicht. Jawohl. Bin ich gar nicht. Das ist ja genauso, wenn ich bei der Arbeit mit Menschen mich da umher diskutieren tue. Mann, 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 Mann. Siehst du, jetzt kannst du uns sogar noch reingehen. Oh, da kannst du hochfallen. Da kannst du überdrehen, Häschen. Was drehen wir denn jetzt? Ach, das Dreher drehen wir, okay. Siehst du, jetzt kannst du da lang. Wo immer auch hinlaufen wollte. Angekriegt. Da guckst du, ne? Ich hätte das so nicht hingekriegt. Ich hätte es 20 Mal wieder versagt gehabt. Aber so schwer war das nicht. Ich hätte das 20 Mal versagt. Also von daher. Ja, aber irgendwann hättest du es geschafft. Ja. Siehst Nach du? 100 Jahren später. Ja, das ist ja egal. Geschafft ist geschafft. Kaum anstrengend, dann ist nichts für mich. Das ist so. One is most impressed. The path that leads through this abode defies Der those of Pelikan will ordinary jetzt was abilities. fressen. Er sagt, er hat Hunger auf dich. The one before you Bevor is wir the jetzt einen Adeptus aufsetzen, Cloud Retainer. Bevor der Pelikan dich Now auffressen will. speak of the matter which brings you here. You surmise correctly. In fact, even Gui Zhang and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wished to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Rex Lapis. Assassinated? How can this be? Such a heinous crime! Richtig. Who would dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Liyue first, then convene with the other Adepti. Wait, what? Did you just say squash Liyue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. It is as you say. We have protected Liyue Harbor under the leadership of Rex Lapis for 37 centuries. But in the face of this coup, by nefarious actors,
exceptional measures must be taken. Yikes! Quick! You gotta think of something! She wants to squash Liyue flat! And it doesn't seem like she's bluffing! Exactly what Paimon was gonna say! We made all that delicious food and gave every last bit of it to you! We were hoping you might help Liyue out, not wipe Liyue out! Or at least let's, discuss it first! Can't hurt for you to get a second opinion! Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. The people of Liyue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and... Was für ein freundlicher Geselle. Mhm. What's the hurry? You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Mooncarver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liyue Qixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a lid on things. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo-Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo-Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh,
reason we came here. If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the seven is already over. Oh? You're trying to find the seven? And just why might that be, pray tell? Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? But I can help you with that too, you know. Really? Give me some time. Time to find someone. Someone who can help you break through this stalemate. Truly fascinating. The harder they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts. If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet, yes? Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Liyue Pavilion. Oh, Paimon knows this one. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Liyue Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face-to-face with the Xinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Don't talk to Paimon like that! Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. So, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt. Zurückerklärt oder? Zurückgekehrt. Gekehrt. Oder zurückgekommen.
Oder gekommen, gegangen. Na gut. Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Liyue Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hi. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wang Sheng some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhong Li because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhong Li has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? A wise decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel.
which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Felix, machst du schon einen Hauptauftrag? After having experienced the land Warum of the nicht? absentee Archon, traveler, how does it feel to know that Du our hast Zeit. Archon and Adepti What? are here all Du around hast you in Zeit. Liyue? So. Dass ich mich noch weiter ärgern kann mit das Spiel I oder was? see. Nee. So Ich werde you're mich that heute nicht sort mehr of person. ärgern mit das Spiel. It's not a Bitte bad was? thing. Ich werde mich But heute I nicht mehr suppose ärgern you mit have das yet to Spiel. experience the Du meinst, du stellst substance dich of wieder an? Liyue's 3,700 Du meinst, du years willst dich heute nicht wieder anstellen? Weiter. Organizing the rite of parting Nee, should das prove to war be heute an schon enlightening part aufregend of your genug. travels. Liyue is the most Mehr Aufregung prosperous of kann the ich nicht mehr 7 ertragen. Ich nations, bin defended sensibel, by bin sensibel. deities and ruled by the Qixing. As Ja. such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucus jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucus Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually
usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated! But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyroaffinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Paimon's just said that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say? How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's
thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Bald haben wir den nächsten Tag, Evi. Guess we just need to find a place to try this out. Das ist ja wohl noch ein bisschen hin, ne? Ich habe gedacht, um 23 Uhr kommt noch Annemarie, aber nichts. Nee. Sie hat ja auch nicht gesagt, sie hat ja auch gesagt, dass sie heute nicht kommt. Oder vielleicht wäre sie irgendwann mal gekommen. Oder You so. mean at One Mean Wenn Restaurant? sie ein bisschen Zeit übrig hätte oder so. As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the Hilly Churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. What's the hurry? Fascinating. What's the hurry? It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the Hilly Trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Dodge this! I must leave no stone unturned, as a good knight should. Freeze! Don't get frostbite. Steady as stone.
Los jetzt. Was denn? Mit den Tübis. There's still soup in here. These hilly churls sure have big appetites. Zeitliche gesehen. Ein Glück. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. Come on! We can do it! Oh no! Don't let's dance! Time to clean up. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly churls. They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Let the show begin. Oh, so sorry. I must leave no stone unturned. Someone needs... Dodge this! Cool it! I'll catch up. Freeze! Ow! That's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Exactly! That's the one Paimon remembers too! No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious.
Whatever do you need this much top-quality Noctilucus jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Habe ich gerade. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis... Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such... I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liu Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this... Now that we've made our choice, let's take this Noctilucus jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait! Didn't Child give us some advanced funds earlier? That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single Mora. I will do my best. Quite the find. The key here is consumer psychology. So, are you buying or not? Auto reconfiguration is an essential function. What's the hurry? We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child.
So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liyue Qixing have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. I wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel... Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Wieso denn kaufen? Was? Wieso denn kaufen? Aber willst du denn kaufen? Blumen. Ich glaube, der will Blumen kaufen. Also. You can't beat the atmosphere here at Liyue.
Das war zu weit unten. Ach so. Jetzt aber. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind? The good kind? The best kind? Ugh, you ignorant shoppers. Oh, Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. my goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur! Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the Seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the Seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards.
Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the Statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? What should I try this time? What's the hurry? Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not... Now that you mention it, yes, there is something. What is... Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got us... No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qiming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Hello. How may I help? Wieso denn herein? Wir stehen auf der Straße. Question. Vielleicht muss das auch so. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day.
While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Oh, as a... Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than... Great! This is just the intel we need. Finally! Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in one go. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3... Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring." That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no... Somewhere closer to home will do. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to plead? What did you... I meant make me proud. As my... While I'm setting up, you can go and fetch some water. Try something new at the Wanmin restaurant. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a craft. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. There, you need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now, use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers with...
Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next. The essence is placed into water and simmered over a low. You must take care to control the heat during this process. If the temperature, so please focus on controlling the heat. This is the final. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women. The second one is for those with more refined tastes. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women, all clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a... We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, Ist noch da? a friend of mine named Nee, Madame Ping das is Spiel the spielt sich guardian von of the cleansing allein. bell. She lives near Eugene Terrace. If you ask her, she will know what to do. Ja, But aren't you Was? going to come with us? du sollst doch nicht so viel schlafen. Würde ich nie machen. Ah, Und außerdem I heute have Nacht certain klauen wir uns reasons eine why I Stunde. cannot be there in person.
Please. Du sollst dich immer so verheulen. Was? Du heulst schon wieder. Nee, Doch. würde ich nie machen. Doch, machst du gerade. Nee, mach ich gar nicht. Sonst hättest du mir ja nicht... Sonst hättest du ja mir ja nicht schon so oft jetzt erzählt, Ja? dass sie uns heute eine Stunde klauen. Ja, die klauen ist ja eine Stunde. Also deswegen muss man ja auch früher im Bett gehen. Das ist ja Quatsch. Morgen ist Sonntag, du kannst länger schlafen. Ja, am Montag kann ich vielleicht auch einen Tag länger schlafen und dann muss ich mit der Zeitumstellung mich da dran wieder gewöhnen mit der ganzen pissige Zeit. Ja. Ja Alles und? nicht so einfach. Muss Montag auch wieder früh raus. Deswegen schlafe ich morgen trotzdem aus. All things must change. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read if they heard beautiful sounds like laughter. But if they heard too much wild gossip or slander... So that means these flowers feel what's happening? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are... Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that this harbor is like a mountain of Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Borrow something? Oh, you've come to borrow the cleanse. Apart from that, I don't have anything of value that you youngster... But it was not originally mine, either. That trinket used to belong... I was a vain beauty when I was young, and he could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and still, though, I can't recall when it started. It's been a long... these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with... All right, children. There is no need to worry. I didn't... Do you live near here, Granny? Whoa, but this is... Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is some... Ah. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now. Hör auf, so schnell zu schießen. Was ist denn nicht richtig mit dir? Whoa!
dear. So many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Let's dance. Cool it. Don't get frostbite. Steady as stone. Someone needs assistance. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? Freeze. Cool it. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Oh, Warte. wie gemein. Was ist denn gemein? Nein, ach, er hält sich nicht fest. Siehst du, du bist einfach übermüdet. Du musst einfach ins Bett. Sag mal, wieso bremst er denn nicht? Ja, übermüdet. Schließ dich immer von dir auf andere. Was? Was hast du ihm gerade gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. Ah. Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Kyuyung Karst? Why would she stay in the city? Cool it.
Freeze! Oh, so sorry. I'll catch up. I must leave no stone unturned. Dodge this! Freeze! Let the show begin. Cool it! No escape! Not so hard! Get him! Dodge this! Don't get frostbite! Let's dance. Leave it all to me, as a dutiful maid would. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me... All right, that'll do. Come on out now, children. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh, I haven't as to whether I am one or not, child. Surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean. Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before to cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh?
Well, if it came to that, we haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to... We will. Thanks, Granny. Indeed, this is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with... That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you some... If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you... That tone does not suit you. Still, her teapot is... When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparation? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic... I will explain it to you. But our next course of action should probably... Oh, sure. Natürlich. Da sind sie wieder. Die Schnappschüsse. Ja. Schnie, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Soll ich mir den Kunden jetzt aussuchen? Nein.
What's the hurry? These are class acts, that way. Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from... Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor. So he's probably, well, we've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. But he likes talking about... Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is... Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7... I took the liberty of coloring outside the lines when doing the... As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These... Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. Kann er was? Zhongli. These markings of tree and leaf pay due Keine honor Ahnung. to wisdom and the passage of time. Ich hab noch nicht mit ihm All gekämpft. this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. Na, ich werde das erstmal auflegen, Evi. Wir hören uns dann morgen. Vielleicht. Wir hören uns dann die Tage. Montag. Well then, Granny Shan. Wahrscheinlich. I shall take these back with me. Aber nicht so lang. As for the payment. Spätestens um 21 Uhr ist Feierabend. Well, allow me. Weil ich Dienstagmorgens um 5:30 aufstehen muss. Ja, ja. Was heißt denn ja? Das heißt, Ja, leck mich ja. am Arsch. Na. Wir hören uns denn Montag denn vielleicht. Dann hau rein. Ja, Ciao. bis dann. Jo, Tschüss. ciao. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him.
Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, the rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. What's the hurry? Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Let's see. No, go high. Five geocrystal flies. Yes, I... Nein, nicht du. Mit dir wollen wir reden. A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 25,000 per day. Auf keinen Fair Fall. trade. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the Hero of Mondstadt? Never heard. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. That's too little. Hardly a... This is too little. I'd consider it if it was... This price'll do. No loss to me for a day's work. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I... So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done.
Let me think. Deal. This price is reasonable. I'll hop right to it. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be... Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Rest assured, the Qixing's top priority is the people's well-being. Huh. The reception is deserted. And it seems... Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? The reception, it seems. How about you go... Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no... Anyway, there's something weird about this one over here. What's the tout? It can't be. She's... a zombie! Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi,
We didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still... Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way, everybody wins. Sometimes... Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protect... Mr. Zhongli really knows... Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptibeast. Did you want to add it? No, just that the cocoa goat is what it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also don't know. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Catch the wind. Quite the find. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently... Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies... That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand. So, what you're saying is... I have a smattering. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Where is that supply post? Here, post... What's the hurry?
so. I must leave no stone unturned. Just what will we come across this time? Leave it all to me. Ja, unfassbar, dass das nicht verschwunden wollte. Wieso lebt da drüben noch einer? Spring cleaning. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys.
A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? Ja, genau das haben wir getan. Repairing is your faces, and that's if you get out of this alive. Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. I missed a spot. I must leave no stone. I'll protect us. Cool it. I messed up. Ja, unfassbar. As a good knight should. Steady as stone. Jab and cross. Let's dance. Don't push your luck. Hallo? I must leave no stone unturned. Was? Freeze. What's the hurry? Fry. Don't get frostbite. Leave it all to me. Let the show begin. Cool it. That tingle? I'll catch up. Fry. Ready, steady, go! Fry. I'll protect us. Freeze. I must leave no stone unturned. Cool it. Freeze. Fry. The hunter becomes. As a dutiful maid would. Leave it all to me. That tingle? I'll catch up. Dodge this. I must leave no stone unturned. Hey, Cool it. Picked the wrong
Wrong test subject. I'll catch up. You're over. Freeze. This moment will be frozen in time. Dodge this! Leave it all to me. Time to clean up. You're open. Should replace my hammer. You're open. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong Ballista. A search using the Guizhong Ballista revealed no significant life forms nearby. Save what's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an... Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Farm. Good idea. We did our best, and that's what counts. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no... What a disappointment. Don't worry. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. I'm sorry. I have a poor memory. I can... here. This is the name. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable... Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learned a valuable life lesson today. Might I ask who... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing... Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside,
Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Whew, at last. Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Aw, too bad the Chising have taken it over for now. Security will be 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but if Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but some Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. that's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liu saying goes, the walls have ears. Cool it! Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd? Which is it, I wonder?
The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring... Tonight, I shall take you both to an... Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round. Das machen wir aber nicht mehr heute. Reicht's. Jetzt ist Feierabend. Gut, das war's dann für heute. Vielleicht sehen wir uns Montag nochmal. Müssen wir mal gucken. Bis denn. Tschüss.